I'm going to request that we stand up, all of us, we sing the national anthem, and we request that men should remove their hat. Bontate re kopa le role dikatiba. You can lead us, sir. National anthem. Thank you very much. You might get seated. Le ka dula fatshe. Ka baka la hore a re na mokhanselara or ba boreneng ho tla hore amogela, I'll take this opportunity to welcome you all to this public hearings. Because we have no councillors or traditional leadership to welcome us today, ke tla nka monyetla ona hore ke le amohele mona kajeno. We are the delegation from the Republic of South Africa Parliament. Re basebeletsi ba parlamente ya Afrika Borwa. We are accompanied by our technical teams and members of parliament. Re tsamaya le ba tekgeniki le ba ditho tsa parlamente. Leina la ka ke nna Machwene Semenya. Ke nna Machwene Semenya. Ka bodulo ke tswa ko Bohlokong, Limpopo. I'm from Bohlokong, Limpopo. Amongst the technical team that accompanies members of parliament, we have the support team from parliament. I'm going to request that they take a bow so that you can see them. Ditho tsa parlamente ke tseo di a le dumedisa. We are the portfolio committee on human settlement in the Republic of South Africa. Re komiti ya parlamente ya tsa bodulo ba batho. I'm the chairperson, as I've indicated. Ke nna modulasetulo wa setulo jwalo ka ha se ke thulo. We have members of the committee, starting from my far left, we have Honorable Malachi, coming from Gauteng and Limpopo. Re na le Honorable Malachi o tswa Limpopo le Gauteng. Followed by Honorable Masuta from Gauteng and Limpopo. Honorable Masuta o tswa Gauteng le Limpopo. Followed by Honorable Dr. Kumalo from Gauteng and KZN. Dr. Kumalo o tswa Gauteng le KZN. Followed by Ms Machwene from Eastern Cape, Nelson Mandela Metro. Ms Machwene o tswa Eastern Cape, Nelson Mandela Metro. Dumelang.
from this, my right-hand hand, I've got Ms Machwene from Northwest. Memo Photo o tswa Northwest. And then we have Ntate Mohatla Tseki from Gauteng and here in Free State. Ntate Tseki o tswa mona Free State le Gauteng. We have an apology of other members who couldn't be with us. The committee is more than 14 members. Yesterday we had Honorable Tafeni, who is coming from Eastern Cape. She has left to other engagement in the province. Ditho tse ding di kopile tshwarelo hobane di sa kgone ho ba le rona kajeno. E mong ke Honorable Tafeni a tswang Eastern Cape empa o tsamaile kajeno na le mabaka a mang. We are meeting today in the midst of the COVID-19. Re kopana kajeno re ntse re le ka hara sewa sa COVID-19. So it will be important for us to set the rules so that we can know how we should proceed with this meeting. Ka ho ho bohlokwa hore re be melao re tsebe ho tsebana re latela jwang tsamaiso ya kajeno. All people who are in the hall, they are not allowed to remove their mask unless if they are given opportunity to speak. Batho bohle ba ka holong ha ba dumellwa ho rola dimongkwane tsa bona ba tlameha ho dula ba di rwetse ntle le ha ba fuwe monyetla wa ho bua. And we want to appeal. This is because we want you to be safe and protect yourself and us. Re ipiletsa ho lona ho latela molao o hore le re sireletse le rona le lona le itshireletse. So the purpose of this meeting is to come here in Bethlehem. We have started yesterday here in Free State, Kobo Chabelo. Now we are here in Bethlehem to come and solicit your views around the bill that we have publicized as Parliament. Re tlile mona kajeno Bethlehem re qadile botshabelo maobane re tlo utlwa maikutlo a lona mabapi le bili enana e sa tswa fetola. Amongst the team of Parliament, we have the public education team that comes before us. Before we visit the area, they then go into the areas and educate people about the bill. Pele re tla sebakeng ho na le sehlopha sa thuto se buisanang le setjhaba se ba rute ka bili enana pele rona ba parliament re fihla. So I wanted to check in this hall how many of you have attended that public education workshop in this area. So ne ke batla ho tseba hore na hara lona mona ke ba bakae ba ileng ba ya workshopong eno ya ho rutwa ka bili enana. Can I see in the form of raising of hands? Ba ileng ba ya ke kopa ba phamise matsoho. Thank you very much. Ke a leboha. Parliament of the Republic of South Africa acknowledge 11 languages in South Africa. Parlamente ya Afrika Borwa ya ananela dipuo tse 11 tsa Afrika Borwa. So we have brought amongst us the translation team from Parliament. Ka ho re tlile le sehlopha sa ditoloko tse tswang parlamenteng. The translators for Afrikaans. Re na le toloko ya Afrikaans. Can they take a bow? Ba Sesotho, Sesotho, Setswana, Setswana, Sexhosa, isiXhosa, ne? Okay, isiXhosa, and isiZulu, none.
because the majority of the people around here speak Sesotho, LeSexhosa, some. But if there is a person who speaks Zulu who doesn't hear other language, can she or he raise a hand? Empa ha ona le motho a buang seZulu, a ka phamisa letsoho. Who does not understand any other language? A sa utlwisising puo e nngwe ntle le eo. You don't understand any other language except Zulu? But you can hear Xhosa. Is it Xhosa? Okay, the translator for Xhosa can sit next to you. So because we have constraints in terms of time, we are told that by 1 o'clock we should have left this hall. What I'm going to request is that we are going to translate in Sesotho because majority of you speak Sesotho. Ka lebaka la hore re hateletswe ke nako, re tlameha ho qeta ka 1. Ke tla kopa hore re tolokele ka Sesotho hobane boholo ba lona le utlwa Sesotho. And those that cannot hear Sesotho or they want to be translated in Afrikaans, just raise their hands, then we can send the translator to yourself. Ba sa utlweng Sesotho mme ba batla ho tolokelwa ka se-Afrikaans, ke kopa ba phamise matsoho, re tla romela toloko ya Afrikaans ho lona. So are we covered? Are we comfortable? Ra dumellana kaofela. As I've indicated, we, as Parliament of the Republic of South Africa, were expected our role is to pass legislation. Jwalo ka Parlamente ya Afrika Borwa, mosebetsi wa rona ke ho ananela melao. And as we pass legislation, the Constitution requires us that we must consult people. Me ketsong ya rona ya melao, molaotheo o re roma hore re tlameha hore re buisane le batho re utlwe maikutlo a bona. Because the Constitution, the Parliament is the Parliament of the people, by the people, for the people. Hobane molaotheo o re Parlamente ke ya batho, e tsamaiswa ke batho. This bill that today we are going to solicit your input from Bili yourself, enana eo re tlo utlwa maikutlo a lona ka yona. it's called Housing Consumer Protection Bill. E bitswa bili ya tshireletso ya bareki ba matlo. And I'm very worried that there are few people who have attended education workshop around this bill in this house. Me ke tshwenyehile hore ka tlung ka mona ke ba mmalwa fela ba ileng ba ya di-workshopong tseno tsa thuto ya bili enana. But we'll try to summarize the bill so that those that have not attended the workshop, they can then be able to make inputs into the bill. Empa re tla leka ho lefa dintlha tsa bohlokwa tsa bili enana hore ba sa fumana monyetla wa ho ya workshopong ba tla ba tseba hore na bili ena e bua kang. The Housing Consumer Protection Bill seeks to repeal the Housing Consumer Protection Measures Act, which was passed in 1998, which became inactive in 1999. Molao ona wa tshireletso ya bareki ba matlo e ikemiseditse ho hlakola molao o ileng wa kengwa tshebetsong ka 1998 mme wa qala ho sebetsa ka 1999. The Department of
human settlement and the provincial department of human settlement and the entities reporting to the department, as they were trying to implement the act, they found that there are challenges around building of quality houses in the country. Lefapha la naha la tsa bodulo ba batho le mafapha a di-province a ile a fumana mathata ha batla ho kenya tshebetsong molao onana mabapi le kaho ya matlo. And therefore, that's why today we are here, because the department has tabled this amendment, the bill that repeals the 1999 Housing Consumer Measures Act. Ke ka hona re le mona kajeno hobane molao ona wa o re tlo buisana ka ona kajeno o hlakola wa 1998. The bill, to this end, the bill seeks to ensure adequate protection of housing consumer and effective regulation of the home building industry. Molao ona o shebane le ho sireletsa ditlhoko le ditokelo tsa baahi ba matlo le tataiso ya kaho ya matlo. Inter alia, strengthening the regulatory mechanism, strengthening the protection of housing consumers, introducing effective enforcement mechanism. E shebane le ho tiisa melao e tsamaelanang le kaho ya matlo le tshireletso ya baahi. And prescribing appropriate penalties or sanction to deter non-compliance of home builders. Le ho fana ka dikotlo bakeng sa baahi ba sa lateleng molao. To this end, in addition, the bill seeks to address the economic transformation of the industry through the introduction of the provision related to the warranty funds surplus, which may utilize towards developmental programs for the home builders industry. Hape molao ona o shebane le phetoho ya moruo e lebaneng le mokotla wa ditjhelete o bitswang warranty fund o tla sebeletswa tshireletso ya baahi le badudi. The bill seeks to create an enabling environment for a new entrance into the home building industry through the introduction of contractual provisions that ensures their sustainability in the market. Bill ena e shebane le hore e hodise baahi ba batjha ba kenang industry-ing ya kaho le tsamaiso ya mesebetsi ya bona. The bill further seeks to align and create synergy with other relevant pieces of legislation such as Public Finance Management Act of 1999 and the Promotion of Administrative Justice Act. Bill ena e shebane le hore e matahane le molao wa tsamaiso ya ditjhelete tsa naha. Chapter 1 of the bill deals with the definition and application of the Act and application of the Public Finance Management Act to the Council. Karolo ya pele ya molao e shebane le tsamaiso ya PFMA. The bill makes provision for inter alia the definition of the bill to expand the protection afforded housing consumers by including repairs, renovation, alteration, and addition to an existing homes under the council's regulatory regime. Bill ena e shebane hape le tshebetso ya keketso ya matlo ho ntlafatso ya matlo le tshebetso ya manang le yona. The scope of application of the legislation is extended to include not only builders who undertake home building as a business, but also owners, builders are included in the definition of the home builders and are required to register with the council. Bill ena ha ya shebana fela le dikgwebo tsa baahi, e shebane le batho ka bomong ba ikahelang le hore ba tlameha ho ngodiswa le council.
The chapter 2 of the bill seeks to provide for the continuation of the council established in terms of the section 2 of the act as a jurisdiction person to be known as the National Home Builders Regulatory Council. And it further seeks to provide for the objectives of the council and governance and structure of the council. Bili ena hape e shebane le theho ya council e bitswang NHBRC le tsamaiso ya yona. And chapter 3 of the bill seeks to provide for the registration of the home builders and developers and the establishment of the register of home builders, the liability of an unregistered home builders or developers. Kgaolo ya boraro e shebane le boingodiso ba bohle ba amanang ba amehang industry-ing ena ya kaho. Chapter 4 of the bill seeks to provide for the establishment of the register of the enrollment of the home prior to the commencement of its construction by a home builder, consequences for the failure to enroll a home, duties in respect of the subsidy housing project, and the consequence of the failure by a member of the Executive Council or member of mayoral committee responsible for human settlement, a social housing institution or subsidy housing delivery agents to comply with the provision of the Act. Kgaolo ya bone e kenyeletsa ngodiso ya matlo le pele a ahwa le bohle ba tla una matlo ka sitana le dikotlo tsohle tse amehang ho bohle ba amehang ka ho nya meaho eo. Chapter 5 of the bill seeks to provide for the funds of the council, the home warranty funds, additional funding through monies appropriated by Parliament as the council's regulatory mandate is a public function, and the establishment of the non-profit company, management of funds, the fees of the council, commencement and the duration of the warranty, the maximum and the minimum amount payable from the warranty funds and claim and limitations. Kgaolo ya bohlano e mabapi le mohlodi wa matlole mohlodi wa ditjhelete tsa letlole leo tse tswang parlamenteng ka sitana le tsohle tse amehang ka sitana le tsela ya tshebediso ya ditjhelete tseo. Chapter 6 of the bill seeks to prohibit the procurement of service to a home which forms part of the subsidy housing project from a home builder who is not registered with the council, relies on a home that was not enrolled with the council in his tender submission, who previously failed to rectify or complete the rectification of the structural defects as directed by the council without reasonable grounds, or who failed to disclose any information prescribed by the Minister of Human Settlement. Kgaolo ya botshelela e mabapi le kotelo ya mofani wa ditshebeletso ya sakang a etsa ditshwanelo tsohle tsa molao tse batlehang. Chapter 7 of the bill seeks to provide for the enforcement of the provision of the bill. Once enacted, it also seeks to provide for the appointment and the duties of inspectors, the establishment and the powers of the compliance and the enforcement committees, matters relating to administrative and substantive non-compliance and penalties relating thereto. The chapter further seeks to provide the alternative dispute resolution, criminal offences and sanctions. Kgaolo ya bosupa e ka dikotlo ha o sa latelwe dipehelo tse beuweng molaong o. Chapter 8 of the bill seeks to provide for the enforcement of the provision of the bill once enacted. It also seeks to provide for the appointment and the duties of the inspectors. I'm repeating that because it's important.
the establishment and the powers of the compliance and the non-compliance and the penalty related thereto. Kgaolo ya borobedi e mabapi le ho latelwa ha dipehelo tsohle tse tshwanetseng mesebetsi ya ba amehang le dikotlo tsa ba sa lateleng se behuweng. And then chapter 10 of the bill seeks to provide for various matters include the home building manual, the making of the rules by the council and of regulation by the minister, the recovery of the fees, vicarious liabilities, the personal liabilities of the members, directors, trustees of home builders, duties and estate agents, financial institution, conveyance, the code of conduct for the council, home builders, developers and other industrial role players. This chapter also deals with the transitional matters. Kgaolo ya leshome e mabapi le dintlha tsohle tse amanang le kaho ya matlo, banka karolo, boitshwaro ba bona, taolo ya ditjhelete le dintho tsohle tse amehang moo. As noted in the bill, seeks to provide the warranty fund surplus to be utilized towards the transformative human settlement developmental programs which facilitate growth, skills development and economic transformation in the home building industry. Kgaolo ya leshome le motso o mong e mabapi le tshebediso ya surplus ya warranty fund le hore letlole leo le sebedisetswe ntlafatso le ntshetsopele ya ba amehang industry-ing eo ya kaho. And the bill seeks to provide emergency home builders greater access and protection through equitable registration requirements, a grading system, the regulation of certain contractual matters and continuous development and training. The proposed provision covering the contractual matters between home builders, developers, employers are meant to contribute towards the sustainability of emerging home builders and the growth of the home builders industry. Letlole lena bili ena hape e entse dipehelo tsa ho be teng tshebediso ya ditjhelete tsa tshwanyetso ho arolwa ha mekga e fapafapaneng ya baahi ka sitana le ya diahi le ntshetsopele ya tsona le dintho tsohle tse amanang le tseo. Therefore, the bill has been advertised through the newspapers in the country. Ka hoo seka molao sena se bapaditswe masedinyaneng ohle a teng ka hare ho naha. And we have received some inputs. Mme re fumane ditshwaelo tse ding. And the second leg of our work as Parliament is to come and solicit your input on the bill as tabled by the Minister through Parliament. Mme he loto la bobedi la rona re le Parlamente ko hore bili ena jwalo ka e se tshetlweuwe ke letona re tle ho lona setjhaba re tlo le nonya maikutlo ka yona. And therefore we are now going to invite yourself to make inputs into the bill. Mme he jwale re tla le kopa he hore le tle ka pele le tlo tshwaela ka bili ena. I want to invite those ones to speak to or make inputs on the bill to raise hands so that we can note them. Mme ke kopa ba lakatsang ho tla etsa ditshwaelo ba phahamise matsoho ho etsa hore ke tsebe ho ba supa hore ba tle ka pele. I'll start with the Ntate, and then followed by Ntate Mo. Number 3, Kuena Buti. Number 4, ki make Oka Katiba A blue. Number 5, this side. Wa bohlano ka lehlakoreng leo le ka nqeo. Let's go this side. Anyone who wants to speak this side or on top of the balcony?
Kalane mo be ho teng a batlang ho bua. I can't see because there is a, no, the hand, I can then see the hand, that side. And then it's number 5. Can we then have other people who wants to speak? Those hona that le want batho to ba speak, batlang- they would have to go and sit on the chairs in the middle. Ba seng ba thontswe le ka tla tla dula ditulong tsena tse mahareng. We have only 6 people. Ra sana le batho ba tsheletseng fela. I'm still inviting those ones to speak, to raise hands. Ke santsane ke kgothaletsa batho ba phahamise matsoho. I know that some of you, you just heard that members of parliament are coming and you have your problems, therefore you want to raise those problems with us. You too, you're welcome to talk to members of parliament, they are Ke a here. tseba hore ba bang ba lona ba utlwile hore ditho tsa parlamente di tla mona mme le na le mathata a itseng e le batlang ho tla tshetleha le lona le amohelehile. There is another hand, which is number 7, Letsoho la bosupa e ka ga le teng. number 8, number Wa 9, borobong, wa number 10. wa leshome. You can then go and sit. Go and sit there. So number 1, you are welcome to raise your issue. Ngibulise ithimba Ke dumedise moifo eliqhamuka eParliament ukuze ukuthi likwazi ukubonisana nathi ngalomqulu lo. e tswang parlamenteng hore e tsebe ho buisana le rona ka bili ena. Okusemqoka engifuna ukukusho kukodwa The kuze ukuthi kuzwakale futhi kufike kahle endlebeni zalithimba elizela. first point that I want to emphasize so that the team that is here that we're able to hear me very well. Idaba lezindlu liyinkinga It's a challenge with housing issues ngoba sihlala emphakathini ompofu we are staying in a poor community whereby umuntu mayefuna ukuthenga indlu noma efuna ukwakha kuyinkinga. Into it is a yokuqala problem when someone wants to buy a house or wants to build a house. Firstly, umhlaba the land. awenele noma ungaya kwamasipala uthi you acquire land to build kunzima. If you want to acquire the land, it's very difficult. It's not enough. Kodwa ke njengoba mama sokukhulumile ngento eziningi ngo NHBRC namathimba ama different stakeholders ezivela kulomqulu ukuthi niqale nabonisana nabo kuqala ukuthi nithole ukuthi le bill niqhubela kanjani nayo phambili. As we have already spoken about HBRC and other stakeholders and saying you have already spoken to them about the way forward. Abo so contract laba abakha izindlu nibabizile na ukuthi nihlale nabo phansi ukuthi you constructors, are you part of us or do you want to go astray on this path of building or generating this bill ukuthi isebenze? Have you called the constructors to come and speak? Are they here so that you can work in hand with them so that they can show them how do you want them to work, or they want to go separate, or they want to be part of this? Kukhulunywe ngegrading lapha. They've spoken about grading. Igrading iza kanjani? How does grading work? Okay. Constructors Constructors are crucial people with government.
Contractors ngabantu ababaluleke kakhulu ku-government, ukuthi baqale umsebenzi that they start the work, banemali yokuqala umsebenzi they have money to start work, abanayo. they don't have it. Siyaqala ke sandla izindlu zizowa. That's when the houses will collapse. NHBRC NHBRC, ba monitora kahle lawo ma buildings na do they monitor those buildings well? ukuthi leso structure basiqalayo I foundation yakhona it's up to standard. If the structures of the buildings that they are building, the foundation, is it okay? Curing of the concrete, Curing of the concrete, starting the structure uqala ukwakha, up to the roof. uyofikela phezulu. Cha, No, sinenkinga we have a problem yokuregulate lama constructors. in regulating these constructors. Bring them to board. Bazise kuni. Mina ngiyacela as one of the SMEs kulo mkhakha construction. I ask as one of the SMEs that you come, you bring the constructors in. I've been in this industry for years. Kudala ndikule industries iminyaka eminingi. Uhulumeni ulahlekelwe imali kwi-RDPs The government has lost so much money in the RDPs because overview being echo ngoba akhange ibhekisiswe kahle kukwakha. ekwakheni. Nangabe lo mqulu nowuphasisa ukuthi uzosebenzela umphakathi noma uzosebenzela certain individuals, If you pass this bill that it will work for the community or will work for certain individuals, it will be appropriate. ayizufaneleka. Kodwa nangabe kuzoba nabantu abangeke babenefite kule bill ukuthi bavikeleke ukuthenga izindlu. If there are people in this bill who won't be protected when they're buying houses, To renovate ukuzilungisa, and ukwenza ama alterations emizini yabo, to bring to book abantu abenza lowo msebenzi, ukwenza ababenza lo msebenzi ubalandelela. that's gonna cost imali, and the accountability it's very important It will to cost such so much people. money, and the accountability is very important to such people. Kunabantu abadala la abangazilutho ngomthetho, There are elderly people here who don't know about the act. and also contract na efika ufika ifunela imali enkulu, akalethi engineer, akalethi technician, akalethi lutho ukuthi imsavele ngoba akazi ukuthi contact. When the contractor comes in, will come, Nabi qasho so contract akuna technician, akuna so contract. when the contractor has been Ama employed, designers na zonke lezi there's no zinto. contract, there's no designers. Ngeke ngizoqhubeka ngayo ngendlela yamsisi ngoba ngiyabona la emkhakheni okwakha izindlu zimqoka, I can see in the housing industry, and le bill iza nento yokuvikela abantu abanezindlu this bill is to protect those who have houses and nabangenazo, and those who don't have, nabafuna ukuba nazo, and those who want to have houses. nabafuna ukuba nazo bayapi. Even those who don't have, where will they go? Abantu bakithi bafuna izindlu ezi-right, yebo, kodwa ke zenziwa kanjani ukuthi zibe right? Our people want decent houses, yes, but how would you make sure that they are good? If the government Ukuba uhulumeni angema will just stand asize and help labantu ukuthi bazi ukuthi lo mthetho uzomela bona, and help all these people that know that this act will assist the people, kuzoba kuhle. that would be very good. Mina I endorse the bill ukuthi iqhubeke ukuprotecta abahlali, I support the bill that will protect the community, and nekusasa elihle for i-communities zethu nohulumeni wethu azikwazi ukuthi sinabantu abahleli endaweni ezisafe. and the good future for the community and the government, knowing that we are in a good place. Number 2. Ke a leboha
o fumana sebaka sena se ka tsatsing la kajeno lena. Ke qale ka Thank you very How much le- for having this opportunity today. ke qale ka ho leboha morena modimo wa rona e leng yena leihlo la rona tsatsing la kajeno a la re fa matla a hore re kgone ho fihla tsatsing la kajeno re tlo utlwa ditaba tsena tse monate tsena tse tswang ho lefapha. So I want to start by thanking God for having given us an opportunity to be here to come and listen to all these good news that have been brought here by our department. Ke lebohe motsamaisi wa mosebetsi le komiti ya hae le ditho tsohle tsa palamente tse teng ka hare. And I want to Le thank the batho ba chair. le batho bohle ba teng ka hare ho hole ena ya bohlokong. I want to express my thanks to the chair along with her associates and also thanking the people here present within this hall. Ke tla qala ka hore re na le ho ya ka bili re na le mo re ingodisang teng bo masepala. I want to start by mentioning that according to the bill, it is stated that there is a place at the municipality where we can actually register. Re ngodisa for housing. Registering for building the houses, or Eh, for home building. More especially for batho bana ba kojwana di mahetleng ba sa kgoneng ho fumana tjhelete ya lekeno le ka kgonang hore ba ka ha ntlo ka yona. Especially doing so for the indigent families, the people who don't have money and they don't have the ability to build homes for themselves. Re a ngodisa mara nako e re ngodisitseng ka yona e ba nako e telele ho tla thola hore se re na le mokgwa hore re a ipeha hore mmuso jwale o re tlose ka tsela e seng monate. So the problem is that after registering, nothing happens for a long, an extended period of time where we are now going to settle ourselves into whatever dwelling places we have when actually the government has not allowed us to do so. Ho tloha re sa fumana puso ka 1994 re la ba le monyetlo wa hore re ngodise Sorelo ntate. O qadile o bua ka molao. Ha o re o ingodisa le le bo rakontraka kapa le ingodisa le bo mang? re ingodisa re le baahi. Ho fumana matlo a mmuso. Eya mmuso. Okay. Jwale e sale re ngodisa ho tloha ka 1994 and ha ke sheba hana tjena se ke na le 58. So it was- ntse ke hirile e le hore ke ngodisitse kgale. So it was still since 1994 that we registered. Now I'm 50 years of age and one might even have to register again. And allocation eo ba fanang ka yona for ditsha makhanselara ho tswa ho masepala ha e tsamaisi ka tsela e nepahetseng hobane ho na le moo ba bang ba fuwang ka tsela e fosahetseng. And then when it comes to allocation, so they are not following the processes from the municipality because there is some sort of some corruption really when it comes to that. Jwale ne re ka lakatsa hore le rona boingodisong boo mmuso ko ikitlaetse o ko fuputse ka hare ho masepala wa rona hore na ditsha tsona re tlo di thola neng. So we would like the government then to please pull up their socks and actually make a search within the municipalities and to try and establish as to when are we going to be allocated to the lands. Hobane nakong ya hana tjena jwale e se monate hobane ho sona le dikhulakhulano hoba etapele ba ntseng ba kena ba tswa mara Ka kgola ya pheletsong ya puo ya hao ntate. Because right now what is happening is there is sort of like an
contentions within a community that are coming and that others that are exiting. So things are not really taking shape with regard to all this matter. Jwale ne ka lakatsa hore ha be e le hore mmuso o ka re thusa hore bohle ba ngodisitseng ka 1994 ho fihlela hana tjena ba thole ditsha tsa bona ka tsela e nepahetseng ka ho ngodisa e seng batho ba sa ngodisang ba ntshang tjhelete ba reka hore ba fumane di-site tsa bona. So we would like the government to please help us to make sure that those of us who registered in 1994 and can please have the size allocated to them, and it must be received by those who registered, not by those who actually did not register but are paying out some money to be given lands. Ha le nna ke a leboha. Ke kopa o etse jena kgabane. Bona desk yane bona buti. Desk yane ke ya batho ba tshwanang le wena. Ngodisa tletlebo ya hao mane ho dithotsane tse bang Chairperson o ile a re ke batho ba thusang committee ena ya rona. Kopa o nke setulo se seng mono se beka pela bona mo o register. Ho na le batho ba bang ba sa tlo bua. Be bang mohlomong ba ka ya straight mola ho ngodisa haholoholo ba nang le mathata a matlo. Le kaya without even via this le fihle le ngodise mathata a lona. But ho na le ba bang lona ba seng ba sutshiwe le fine, don't move. A ke batle hore Chairperson a nshape a fihla mona hore batho ba neng ba supile ba ile kae. Lona ba neng ba supuwe it's fine le ka raiser mara ho na le ba bang e mong a kgone lo ema mona o batla ntho ya engolo fatshe mme le shebe man fela ha tsuruwa ntate mane then le ne le. But Chairperson santsa na tlo le supa le ske la tata ka o phahama a re ya buti ke kopa ke re tshwaeng le hanyane le montong molao ona se ka molao sena teng khaitse di tse ke se ka molao ba bang ba re ke molao kakanyo ka yona bill. Greetings everybody. Lebitso la ka ke Mhlambi Vusmuzi. My name is, sorry, say the name again. Mhlambi Vusmuzi. Mhlambi Vusmuzi. Yeah. Ke a leboha ho ba teng mona le nna ke be karolo e nngwe ya batho ba tlo bua billing ena. I'm grateful to be here today to be part of the people who are going to make their contributions. Ntlha ya pele ke kopang ho e bua ke ya hore 80% ya dintlo tse teng South Africa di ahuwe ke batho ba batsho. So one thing that I want to point out is that about 80% of the houses built in here in South Africa have been built by the blacks. And then 75% ya dintlo tse ahuweng di ahuwe ke batho ba South Africa. And then 75% of some of the other houses have been built by the South Africans. And then 5% ya tsona ke di foreigners. And then 5% have been built by the foreigners. Ntlha ka ya pele ha ke utlwa billing ena ntho ke batlang ho ihlaisa ke ena hore ke a utlwa billing ena e focusitse haholo molaong. And then one thing that I can point out is going straight into the bill, I can see that it is focusing a lot more onto the act. Ho nkutlisa mhloko hore e ka re billing ena e etsa rona batho ba South Africa ba sutlehele ho feta. So what hurts the most, it seems as if this bill actually makes us the South Africans more poorer. Jwalo ka e mong wa bo kontraka ba ntseng ba tla ba hola. As one of the emerging contractors, ha o sheba di foreigners tsa rona ha ke bone di kentswe mona hore di tlo tloa ka tsela e jwang hobane ha o sheba re na le batho ba tswang mohlala Mozambique as ke la ke ka sebetsa le contracting ba tswang Mozambique ba tswang le Zimbabwe ba kene ka hara naha ya rona ba amatlo empa ke bokgone ho bona mona ka hara bile hore bona kotlo ya bona e tlo ba kotlo e jwang hobane rona kotlo ya rona re a ithola ka hara bile hore e tlo ba kotlo e jwang. So one thing that I have taken note of from within this bill, as someone who works in a construction company, I have taken note of the fact that there are foreigners, people who are coming from Mozambique and some other countries who are actually involved in construction work. Now, there are some penalties, or we don't know actually what penalties will be leveled against them, because now we can see how we ourselves, people of this country, are going to be penalized for anything wrong that we may do.
ntlha e nngwe ke batlang ho e hlahisa mona ke hore ha o ka sheba batho ba ahang matlo South Africa mona bongata ba bona ha bana matric ha ba ya tertiary level kapa ha ba ya college o tla thola hore batho ba teng ka hara batho bao ba ahang only few ka thola hore ba qetile matric kapa ba laisa dithuto tsa bona. And then one thing that we notice among the people who are in the construction industry is that many of them don't have the matric, they haven't gone to any institute of higher learning or the college. It's very few only of those who have achieved that. Ko hona o thola ha o ya o sheba makeisheneng a rona batho ba ahang ba aha dintlo o thole hore bongata ba bona ha bana tsebo. It's like how to latelwa molao jwale ho tlo latelwa molao wa NHRBRC. Then we notice in our townships that many of the people who are building homes, they don't have any knowledge at all, because we know now it has been said that whoever is going to do this work has to follow NHRBC. Yes. And then hobaneng ke bua ka hona hobaneng ke tjotjena hobaneng ha o sheba di sub-regioning tsa rona the sub-regioning tsa rona tlhoko ya mosebetsi ngata ke ntlha pele. The reason why I'm saying that is that in most of our sub-regions there is a high unemployment rate. So ha re tlo kenya molao ona ke molao o hantle ko bone empa ne ke kopa hore ho khutlelwe di sub-regioning, cause if ka be re tlo pasisa molao ona re sa khutlelang ho di sub-regions ke tlo o jwetsa batho ba bangata ba tlo hloleha ho sebetsa makeisheneng a rona. So one thing and that I batho ba baholo ba bang askisi ntate batho ba baholo ba bang khale ne ba qalo ntho ya o aha ba ilo fellwa ke mesebetsi re lo qetella re lwana re le bang. Okay, easy enough. The one thing that I want to say is that we really, the bill is good, we like it, but now the fact is that we would ask you to please go back to our sub-regions, because if you don't do that, a lot of people are going to remain unemployed. There are many people, even the elderly ones, people who are not benefiting. In other words, if you don't make sure that you go to back to the sub-regions to offer basically the needed helps that could qualify them to continue in this particular industry. And then billion hape hai pasiswa ke putso ke na le yona ho tla ho human settlement jwale ha le pasisa billion hona le batho ba bang ba la thola di tender. So one other thing that I would like to pose a question to the Department of Human Settlement is that if you pass the bill, note that there are some people who have been given tenders. Ba ahile matlo a sing right batho bano ba la thola dintlo tse sing right tse boemong bo bobi mobu wa teng ha o sheba ntlo eno sa tlamela hore e dule moo batho bano bona na ba ya tloellwa na kapa ho thwi ho tswela pele fela bana ba tla sala ba bona. Those people have built poor quality houses in an inappropriate type of a land. Now the question is, are you going to leave them just like that? Are they just going to continue, and are we saying all is okay, they can just proceed? Hobane batho bano ha le re billing fine ya bona ha re ntse re utlwa ba re jwetsa mane ba re brief ho itswe ne ba otlwa 25,000. It means batho bana ba la intshetsa 25,000 ba tsamaile batho ba bang ba setse morao matlong. So we heard as we were reading the bill, when we have been briefed, that the penalty is 25,000 rands. And so these people have walked on, and the people are living in their houses that are of poorest quality. So I'm concluding now, sir. Who has a equala and that work? Nerikopa from now on, if billion. Ipasiswa ha motho a fuwa tender no tje ne re kopa human settlement because mathata a hlamana re lo a ha o awa di RDP a maholo ha o fa motho tender o re tender ke ena monga tender mhlala ke nna monga company ke tatile hore ke gate tšhelete ntate ke nka a subcontracting ke shebile hore e ska ngeja ka pokotong ke re go fa mosebetsi ona o bo yetsitse ka kgwedi khona mo tlo thola RDP runa batho ba teng man re a ibona ntshweni RDP a wa ka letsatsi le 1 and batho ba NHRBRC ha ba fihla
papasisa the same RDP. And then we want to state that, yes, we can pass the bill, but now take note of the fact that when you do that, a lot of people are going to get their tenders. And then what is going to happen is that they just rush through the process because they are looking at the advantage of getting money. And we have seen this thing happening because sometimes you find that an RDP house is built in one day. So those are the problems that are going to crop into this process. Okay, Ntate. What about Udibeli? I'm not sure whether Honalmong was in all what you presented. Yes. Because you are so nice. Karukai, it's our refumane as a presentation in one or the other. So maybe on to more whatever that you need to finish it, just submit as a document also to the table. I think you have made those important points. Thank you, sir. Oh, okay, Olibala, you will interpreter. But who hunkiona? Arabuaka foreign nationals, 5% on Ubuakayo. Lurno bona batlo utlwa jwang haba entse diposo. Molao ki molao. Hauna foreign national or South African. Molao how sharper mutwa I asa aha hand. Utla sharper regardless ya or foreign national or you are South African. Negiriki hlalo sentla you. So take note that the 5% that we are speaking about, because you are wondering whether the penalty is different among the foreigners and the citizens of the country, the law remains the same. The penalty will be the same across the board. Please take note of that fact. Thank you. Ke a leboga. E re ke dumedise ntlogolo le leboga ha parlamente ya borona e tlile kwano ho rona. I want to say thank you very much to our headquarters, our parliament that has come to us today. Mme ke na le dintlha le ditshitshinyo tse mmalwa fela tse ke tlang ho tlo bua ka tsona. So what I have here is some few points and some suggestions which I would like to talk about. Nna lebitso la ka ke Itumele Masimong ke tswa Senekal Matobe Local Contractors Forum ke So- chairperson teng. My name is Itumeleng, and then I'm from Senegal, and then I am affiliated with a construction company. Mme hona le di issue tse ding tse leng hore mane ne Matobe mane Senekal tse re kopaneng le tsona. So there are some of the challenges or problems that we are face to face with in Senegal. Bili enana ke nahana e tla ba molemo haholo ha mme re a ananela ha e ka kena tshebetsong. We very much appreciate the bill and will be very happy if it can actually be put into application. Empa bothata ba ka mme le potso e ke tlang ho shebisa ka haro parlamente ke ena ya hore ana parlamente ha e qeta ho kenya bili ena tshebetsong e tla e etsa bonnete mme re tlo thola bonnete jwang hore e tlo khutla e bona hore di masepala tsa ha bo rona di etsa seo e leng hore bili ena na e songotswe mme e se amohetswe. One thing that we are interested in is whether after the bill would have been passed, will our parliament actually come back and take stock of the fact whether the municipalities are doing exactly the things that have been mentioned as stated in the bill. Nakong tsena dilemong tse fetileng e sale re ntse re latela melao le melawana ya e ngotsweng ya le ya di masepala. Empa di masepala tsa bona ha di latele melawana eno mme di etsa bojohle ba hore di kwalla setjhaba ka ntle hore se be le tsebo ya tsena tse leng hore di tlameha gore setjhaba se tlameha ho nka karolo ho tsona. So one thing that we have taken note of is that we ourselves have been actually putting into applications all the laws and the prescripts, but as for the municipalities, they basically shut us out. So they don't want us to have full knowledge as to what must happen in this particular case. They are not actually applying them. Really, the SMME tsa Senekal Matwabeng Local Contractors Forum ke ka dilemo tse ngata mo neng re fumana hore ha o ba le di development tse nkang karolo ka hare motse wa Matwabeng batho batho ba le bang fela be leng hore ke bona ba dulang ba kene ka hare mesebetsi eno mme bana be leng hore bona ba batla ho nka karolo ka hare mesebetsi eo
jwalo ka ho tlameha jwalo ka e le baahi ba motse wa Matwabeng ba tlameha hore ba participate ka hare ho di-development tse etsahalang ka Matwabeng. Ha ba kgone hore ba nkiswe karolo ka moo, di dula di fumantshwa batho ba le bang ba phethwang hang kgafetsa-kgafetsa. So one thing that we have noticed as we are affiliated with some of the construction companies in Senegal in the city of Matwabeng is that whenever there is a construction program that is in progress, we find that it's only same people all the time who are participating in these projects. There are many other people who want to, but they have never had an opportunity to take part in such like building projects. Point ya ka ya bobedi ke ya hore mane ha tabeng ena ya di-warranty fund hona le matlo mane motseng wa Matwabeng mo e leng hore hona le matlo a di-asbestos le ka june lenana me e leng hore le ha ntlo ya palamente e ka ya lo sheba e ka utlwa bohloko haholo hobane batho ba dulang ka hare ho matlo ao ke batho ba baholo ke bonkgono. So with the operation of the fund that we have, one thing that I would like to bring forth is that there are still some houses in Matwabeng which have been built with an asbestos, and unfortunately the occupants in these houses are elderly people. We wish you could come for yourself and actually have a first-hand experience of what I'm talking about, to come and see for yourself. Me hona le dintho tse ding tse leng hore ne nka di bua kwano monana empa jwale di tlo hlohlontsha ditsebe hobane le le mong se fitileng di lanna tsa Kenya ke tla ama fela ka hore di lanna tsa Kenya SIU mme jwale ke mo rileng ga fumana hore government ya habo rona hona le me e re failang teng. And then there are some of the other things that I could speak, but if I were to, you will shiver a lot, because these things will introduce or will bring in the SIU. We would like our government to actually look into what we are presenting right now. Me ha government e ntumela empa ho ya ka nna ka botho ba ka ha ke nahane hore ke ne nka thabela ho di buela kwano ntle le ha ne re ka fuwa monyetla hore re di bue ka thoko mme Chairperson a di utlwa. And then I would like to say that really, I don't really appreciate or like the idea of speaking these things publicly at this particular place. If Chairperson agrees, can we speak in private? Ke leboha haholo. Thank you. Bommel bontate le nna ke a dumedisa. Greetings, everybody. Ke dumedisa baholo kaofela. I want to say my greetings to all our honorable people. Le dumediswa ke Ms Machwene. And then greeting you standing here is Ms Machwene. Ka lebitso ke Makabo Francina. And then the name is Makabo Francina. Batswadi ba ka dintlhakgolo tse ka mona. With regards to the main points that are here in the bill, Haholoholo phetapheto e ka mona. especially the repetitions that I have seen in here, Ke taba ya matlo. is related to housing. Re a leboha baholo ha le tlile. Thank you for having come here. Potso e ke ipotsang yona ke hore na taba tsena tse ke di tshwereng ka seatla sena sa ka se setshehadi ha di yo ka hara council ya ka na. So one thing that I want to state is that all the matters that I'm having here in my left hand, they haven't seemed to have reached my counselor. Pele ba etsa dintho tsena tse re lematsang. Before they start to do some other things that are going to hurt Ke us. bua le tjena ba le lona tje baholo. I am speaking to you, honorable people. Selemo se fetileng ka October ha esale ke thola notice. So I received a notice last year in October, Pelo ya ka e bohloko. and I'm hurting at the moment. Ke a leboha hore ke tlo tla jwetsa batho ba tla utlwa peng e ke leng ho Now yona. I'm happy to actually speak to you people who will Ba understand adime my size ya ka pain, ya dietsa. and then who will actually place themselves in my shoes. Ha o kena ntlo le ntlo, And especially if you would go from house to house o kopa thuso, asking for assistance o sa e fumane. and not finding it. Monga sebaka a re ho wena, And then you find the landlord says to kgwedi you, di tharo. 3 months.
o phela ka tšhelete ya mmuso. You have been actually living out of the grant. Bodulo bo nhlotse ke santsane ke le general ya Mediclinic ke cleaner. I have always had problems with accommodations from the time while I was still working at the general clinic. Ka selemo sa 1994 sepetlele sa Mediclinic se butswe ke nna. The hospital in Midi Clinic, Ke le I'm the one who Seipone. actually dedicated and opened it in 1994. Ke le seipone hoba ke ne ke hlwekisa. Ke le seipone hoba ke ne ke hlwekisa. So I was more like a mirror. Sorry, that's so true. Jwale ka lebaka lena le ya mang batswadi ba ka. Now, because of this reason and others, Ka Honorable. selemo sa 2012 ke ha ke retrenchwa mosebetsing. So now in 2012, I was retrenched from work. Empa e le hore manager wa ka wa ka ntate Lasky And then only because of my manager, Mr. o Lucky. ile a kopa sebaka ka dihlabeng ga etsa ntho eno ho thweng ke appointment. So now we. Ra etsa ntho eno ho thweng ke appointment e pele o fihla ka ho bana ba baholo. Ho na le ntho ho thweng ke appointment mono ha o e fela. I made an appointment. You don't just go there. You have to make an appointment. Ra o fumana monyetla oo. We got that opportunity. Ya ba re ngotse list ya mamedi clinic kaofela. We listed all the people involved. Re fihla re tshetleha ditaba moo. We stated our facts there. Ebile ntate Lasky a re o kopa tse rekwang. Ditsha tse rekwang a re kopela ditsha tse rekwang e seng tsa mahala. Oh, Mr. Lasky was asking for the size that could be bought, not those that are for free. Empa ho fihlela kajeko batswadi. But up to this day, my Ke dear se parents, bile ke phela ka yena ya motente. as I'm now reliant on the Ke social ntse ke grant, hirile. I'm still renting a place. Ha o kena ha le councillor. When you get to the councillor's Le place, councillor le re ha le tsebe le ka etsa eng. the councillor will say, I've got nothing to do, Fela ho ya bonahala. but it is clear. Dintho di theoha kwana motsemoholo di lokile. The information is coming from correct from the head office, Empa ha di fihla tlase mona. but as they reach to the Ho ground, bonahala ebile ke na le tiiso. it is clear and I'm Hore di sure senyeha hana tlase mona. that things get messed up Ntho ena on e the ngotswe ground. in black and white ena. This thing I'm holding is written in Ke black and weapon white. e re lo lwana ka It's yona. the weapon that you are going to fight Ka with hare ho ma-councillor. with the councillors. Le ha re sa tsebe batswadi rona ba tlo re etsetsa eng. As we don't know, even Ke if we eme ka don't know mona what they tjena are going to ke do for us. rwetswe nna ke hobane mo ke dutseng teng ke kokotelwa ka tinara hoseng le mantsibuya. I'm in pain, I'm suffering because Ke a where I am, I'm utlwisisa. often harassed. Ke a I understand utlwisisa. Monga sebaka le yena the o na le owner of the mathata. place is having O se some a hloka concerns. sebaka sa hae. She or he needs her Nna ho place. lona baholo ke na le zozo. I have a shack. Ke la ka e reka ka Gauteng ka mona. I bought it in Ke ikopela Johannesburg. nnete lebala la lona I fela. just need the site. Ebe ke a leboha. And then I'll be grateful. Motse ko ono batswadi. There's a village O there. bitswa Vogelfontein. It's called It's a Bohlokong. pity hore le kekebe la ya moo. It's unfortunate Le ne because le you ilo won't go bona there. mehlolo ya matlo a seng a hauwe ka moo. You were going to be shocked by the Antseng bana houses ba built tsubela there, dinyaupe ka hara where ona. kids use Ho drugs etswa le there, ha ekabe ke eng. and any other Fela ha o kopa conduct is thuso le done there. councilloreng. But when you ask for Le o jwetsa assistance hore from the ntho eno e na le monga councillor, yona. they will tell you that that Ha o house has kena got ka an hare ho owner. yona, But when you get inside, Ha ona le mati. there's no door, Ha ona ntlwana. there's no Ha toilet, ona ceiling. there's no ceiling. Fela ha ine kwalwa ine entswe tsohle. But when it was closed, it was complete. It's a pity hore ma-councillor a rona ha yo kajeno. It's unfortunate that our councillors are not here Hobane ke ne today, ke tshwanetse ho mo neha thepa ena hore na yena thepa e bileng e theohang Kapstad Because- ha le e tsebe na. because I was going to give him this information and ask him that you don't know anything about this information. Dintlha tsohle tse ka mona di a etsahala ka hare ho motse o ne re phelang ho ona. I thank you that you are here today and the contents of what I'm Ha having. re bue baalusi ba rona hampe. We are not talking bad about our leaders, Empa re bua dintho tse etsahalang maphelong a but rona. we are stating the facts that we see in Re our phela lives. ka mafu a sa foleng. We are having terminal illnesses.
ha o fihla tleliniking o ntso thwe o tshosuwe ke eng? When you get to the clinic, O they ask qabane le you, mang? what shocked you? With whom did you O fight? bolawa ke stress sa hore monga ntlo ya tla mantsibuya. Because you are stressed by the fact that the owner of the house will come to Hana harass jwale you. motho o batletswe le di-counselling ho sa hlokahale. As we speak, they have sought the counseling services unnecessarily ha for ke me thole bodulo. because I don't have a place to Ke stay. tsamaya di-counselling hana jwale. I'm undergoing counseling Nna ho sessions. lona baholo ke kopa lebala. From you, my elders, I request a Ebile sight, ke a leboha ka boteng ba lona. and I thank your presence here. Le hosane le nne le etse jwalo. Continue to do that Le even hodise tomorrow naha ya rona. and develop our Re country. a le leboha. We thank you. Empa ekare le ka bana le monyetla o mokana. It's like you can have just La ya a check-up little for opportunity to Randfontein. go and observe Hore tjhelete ya Bohlokong, mmuso e senyehile ho le hokae. the waste Feela of ha the le government kena ka money hare ho there. di-office ka But mane, when you get into the le lo thola offices, mabitso a theohang kwana you are a ya going kwana. to get long lists Ba of, beng ba matlo ano ha ba but yo. the owners of those Ka hare buildings le are not there. Who matlo. is in those Empa re houses? ntse re sokola. We are still Re suffering. a leboha ka ho tjho jwalo. Thank you so Ke much. kopa o atamela tafole yane May I batswadi ha le please go to ntumella. that Ke yo table if you ngodisa. allow me so that I can register. Ya mmele ka ya ko tafoleng la ngodisa. Ke kopa hore re nolofatse polelo ya rona ka nre ba bangata ene re sanetse re bolele kaofela. May Ha we re ka no re please make a summary mathata a of ka ke our 1, 2, 3, facts 4 ka nako e nyane, it will be very helpful. in order to allow many speakers also to come forward. Ke a kopa hle tswe Please, tswe. please, please. A re ngathelane nako e re nang le yona. And ke kgopela hore diboledi kaofela ha le bolela le bolele hore le ya o dumela molao theo o re le ya o ganetša na. Ke kopa di bui tsohle le kale le hlakise hore na le a se tshehetsa se ka molao kapo ha le se tshehetse le hanyetsana le sona. Ke a leboha, tswela pele ma. Kgotsong baholo ba ka. Greetings, my elders. Mona ke Lindiwe Phakathi ena le buang le yena. My name is Lindiwe Phakathi. O molao ona ga o tshehetsa haholo fela. I support this bill very much Hobane ke tshepa molao ona o tlo re thusa. because I believe that this bill is going to help us. Hobane nna ke tlo kopa thuso. I'm here to ask for assistance. Ke tlo kopa thuso mabapi le ntlo ya heso e sale e duwa ka 2010. The assistance I'm asking for is relating to our family house that was built in 2010. Ntlo ya heso ke enngwe ya dintlo tse ileng tsa diwa ka 2010 mona Bohlokong. It was destroyed in 2010 in Bohlokong. E ne le matlo ana a se hantle ana crackile ana le di crack. It was one of those houses that had cracked. Ila duwa ke masipala. The municipality destroyed that house or Amang a ile- demolished that house. Amang a ile a hawa. Ya Some were built. ya heso ha iso awe mara ha se yona fela empa ke a tse ding e tsokang di hauwa. But my family home is one of those that were supposed to be reconstructed, but it hasn't been constructed yet. Batswadi ba ka ba ile matha officing ke ne ke matha le bona re mathela My ntho, re parents kopa. have been in and out of the offices. Ba ile ba hlokahala They ended up passing on. ntlo ya sentse se aui Our family home still hasn't ho been la ba built. ga kontraka na fihli nako eo ha matlo ano ana diwe ana aua ka yona a There wa- fika tshela foundation There was a builder who was there when the houses were demolished, but he came back to, ho la tshelwa foundation they started to construct their foundation, ya ba sale kontraka ga kontraka e nyamela and thereafter he disappeared ho fihlela ka jinji up to this day. ke mathile I've been all over the place o bo majoro ba e sale the ntse ba mayor. dula mona dihlabeng who have been coming in and out Empa in the tsohle di clubbing thuso. council, but I haven't received any help. jwale ka ha o ba le teng ke na le tshepo ya hore ke tlo e fumana thuso So moo. because you are here, I believe that I'm going to help get some assistance. nka thaba haholo hle baholo I'll ba ka. appreciate that very much, my elders. Ke a leboha. Thank you very Th- much. Thank you mama. Yang ko tafoleng le ngwadise mo la tafoleng. Next person.
Ke leboha monyetla o ke o fuweng. I appreciate the opportunity that has been given to me. Ke dumedise office ya Palamente le boetapele bohle bo teng kasheko le I setjhaba greet kaofela. the Office of Parliament on all the leadership that is in here. Nna potso ya ka ke tlo kopa ho e lebisa ofising ya Human Settlement ka ho tsepama. I've got a question to the Office of Human Settlements directly. Ka lebitso ke Patrick Gamene ke tswa Masheng Foresburg Ward 13. Patrick Gamene. My name is Patrick Lamini. I'm Foresburg. I'm from Foresburg. I'm from Foresburg. Esa le office ya Human Settlement e tlamane motseng wa ho rona. Since the Office of Human Settlements was in our offices, Sorry, motseng wa rona ke ka selemo se fetseng or pele ho dikgetho. in our area before the elections, E le hore teng ho no tlo ngodiswa hore ho no tlo ngodiswa ditsha. people were registering for sites. Ditsha di ile tsa ngodiswa mme wa ba le ka selemo se seng sona sena se re leng ho sona mo e leng hore mobu o ile wa fetolwa teng. This Mo year- thweng ditsha di tlo ba teng monno. Mobu o ile wa fetolwa. E le hore ho bolela hore masepala o no dumetse hore di-site se di tlo ba teng monno. Municipality surveyed the area and agreed to allocate sites for people. Ho tloha ka nako e nono ho fihlela le maobana re tswang ho ona ho no ntso tsamaya le speaker a sentse se re batho ba lo ngodisa ditsha hape. Even yesterday, there was somebody who was telling people that they must go and register again. Jwale potso e ile ba ya hore na ha e le hore ditsha ho itswe di 1050 e sa le di ngodiswa selemo se ka pele o se fetseng le selemo se fetseng le selemong se hape e be tje ho ntse tlo tswa ditsha tseo tse 1050 kapa mohlomong se di tlo eketseha na. We were told that the sites were 1,050. So as people keep on registering, is the number now of sites increasing? Mme le tsona ditsha tseo di tlo tswa neng. When are they going to be allocated those sites? Hobane ke hlaya ke le mokana ho ntso thwe ho ntso sokola ditsha di fetile le tse 15 tse fetseng. Jwale ho fihlela hona tjena ke nahana se di feta 20 ka hara Masheng Foresburg. Nnete batswadi ho putsa ha hona le setsha se le seng. When are the people going to get those sites? Because we keep getting the same promises over and over. Mme ke tshepa hore le karabo e tla tsepama ho setjhaba sa Masheng ho tswa ofising ya Human Settlement jwalo ka ha e le hore le bona tjhere ba bona ba dula ba le teng nako e kgollenyane ha ba tlo etsa mosebetsi wa bona. We hope that the responses will be direct from the human settlements about what is happening there. Ke a leboha tswa. Thank you very much. Mhlali ngaphambili Chair, ngibonge ithuba allowed to thank for getting this ngibingelele opportunity iParliament njoba ikhona la. to greet the Parliament as it is here. Mina ngumbikwa inokumlangeni I am Bigwa Enoch Mlangeni. ngiqhamuka eIntabazwe I'm from Entabazo eHarrismith in Harrismith. emaluti aphofu ngesimanje manje sibizwa ngemaluti aphofu. Sibizwa, we are called Madote Pafu. Ngivelele eskomplazi esidala I was born in the old Scomplas. ithina laba esasuswa ngendluzula umbuso wobandlulo ngo1963. We're the one who were forcefully removed from there by the apartheid system. Sasibizwa ngeblack spot. We're called Sasuswa itofu shise kuseni kwathiwa siyophumula eIntabazwe. we were removed Scomplas. in Scomplas in 1963, and we were taken to Intabazwe. in Intabazo. Imizi yasemakithi yadilizwa kungena ogandaganda. Our home was destroyed by the graders. Wahamba ke safika eNtabazwe kwaba khona ingcephezelo zokuthi imizi yasemakithi yadilizwa ngokungemthetho. We were compensated when we arrived in Tabazo because our houses were destroyed. Kodwa umhlaba omkhulu bethu baba uthengile lapho.
But our grandparents bought those lands. Ngo-1996, In 1996, iland yasibuyisela imali zokuthi kudilizwe imizi yasemakithi. they were compensated us with the money that we were supposed to get because their houses were destroyed. Kodwa imali yomhlaba namanje asikayitholi. We haven't got the money for the land even today Ngoba kwakuthengiwe lapho kwakungasindawo kamasipala. because it was not a municipality place. We bought the place. Kwahamba kwathiwa sikhethe inhlobo yezindlu sesibuyela khona futhi lapho esasuswa khona. As it went on, they said we must go and check and choose any house where we were before. Sawakhetha amaplani amakhulu ngoba sasilwela ama-matchbox houses. We chose the big stands in those places because we were fighting against the matchbox stands. Uma amaplani sekhiwa ke lezo zindlu masezakhiwa When those houses were built, sama dogs kennel manje. now it's dogs kennel. Ungawabona uxakeke awuhamba ngo-N5 on your right. You become disturbed when you go in N5 Poor on the quality, right. It's poor quality, foundation, ungena amanzi ebusika nasehlobo nje. There's in the foundation, there's water in the summer and in winter. Umasipala naye akazi ukuthi angaphana ngama-service anjani ngoba sasivele singawili ngaphansi We kwamasipala. don't know what municipality which services can he bring because we are not under the municipality. So siyacela blinda baseParliament uma nihamba ngapho ngo-N5 ke ibone leyo ndawo We are asking Parliament- ihlazo kakhulu. We are asking the parliamentarians when you go with N5 so that you can see the place. It's very disgraceful. Uma sifika nakhona entabazo sathi sizophumula. We thought we would relax when we get into Ntabazwe. Kodwa ke indaba yezindlu saqila ngo-1998 lezi esisibiza ngama-RDP. But it was in 1998 when we last saw those houses that were built which are called RDPs. Nazo futhi ziyahlekisa nje akuna foundation umhlolo nje wama foundation nazo futhi zingena amanzi nemvula. It's a shame when you see them, when you even see them, the foundation, when it rains, the water comes. Angiphakamise ukuthi sisekonda kakhulu le bill. We support this bill, Kakhulu kodwa ukuthi iza implementeka kanjani. but we want to know how it will be implemented. Niqalile yini nahlangana nabo so contract abancane nami ngomunye wabo. Have you met with the small contractors? I'm one of them. Ngoba abanye baye bakhokhele bangakenzi nomsebenzi kumasipala engiphuma kuwena. Others get paid even before they do the job, even in the municipality that I come from. Siyabhalisa kuma database kodwa lutho kubizwa. We register ourselves in the database, but we never call. Kukhona abathize abaziwayo noma abazana nekhulu enkulu zepolitiki abaphiwe imisebenzi There are- lahlala khona thina. Some of the others, they know those who are in power or in the politics, so they are the ones who are called. Ngomhla ka-1 March besivakashwele uDeputy Minister of Small Businesses ubaba uSidumo Dlamini. Minister Stumo Dlamini was here on the 1st of March. Samtshela inkinga zase Intabazo noma eHarrismith wathi uzobuya nempendulo after 6 months. We told him about our challenges in Harrismith, but he said he will come with the answers up until now. In 6 months. Yes, wathi uzabuya nempendulo emva kwe-6 months. He said he will come with the answers in 6 months' time. Ngicela ukubonga kakhulu ukuthi nilandele le ndlela nihambe kahle nisibusise ngoba sasilwa nombuso wobandlulo sibuyele kuwo futhi ngombuso omusha ngiyabona. I thank you that you have come here, but we're fighting the apartheid system, but we feel that we are in it right now. Ngibonge ithuba lokuthi nami ke ngibeke ngaphakathi kwendlu. I thank for this opportunity that I've come to have an input.
Igama lami nguSipho ngwaHadebe Sibongo. I'm Sipho Khadebe. Ngiqhamuka khona eNtabazwe. I'm coming from Dabazwe. Ngokuzithoba With humility, ngaphambi kwenkundla. before the committee, Mina bengicela ukuthi kule bill enisinike yona in this bill that you have given us, khona sikufundile. we have learned something. And ansifuna ukuthi siqhubekele phambili. I want to go forward. Into engizayisho nathi esingafundanga besicela ukuba sifundiswe. And what I want to say that even us who are illiterate, we want to be taught. Ngoba abo ra contract amabefika endaweni When the contractors come in our community, bafuna abantu abane experience yomsebenzi they want experienced people, kodwa singanawo ama training. but they don't give us training. Bengicela ukuthi nathi esingafundanga I just ask us who are illiterate siwathole ama training to get trainings ukuze imisebenzi eyenzakayo ngaphakathi kwemizi yethu so that whatever happens in our houses, ibe imisebenzi esezingeni elifanele ukuthi noma ngabe ubani ufika azobheka lo msebenzi awuthola lo msebenzi cha usesimeni esifanele. so that if we are working, the work that we'll be doing will be in a good position. Engifuna ukuthi ngikuadd kule bill I want to, one thing I want to add in this bill, ukuthi uma ibill ingahlala isibhekela angithi sinendawo zokuthi sinama cities sinama rural sinama urban. if you can look in the urban areas, in the cities and the rural, Basikwazi ukusihlelela indaba yokuthi kuphathalana kanjani. and they can show us how it is, how do they pay. Ngoba manje mangifika lapho umuntu ukunika isitoko somsebenzi mangusebenza end of umsebenzi mase iphela lo project angigeyini lutho mina. When a project comes and work is done, we don't get paid. Ngoba uzosebenza lo msebenzi loyo uthola imali encane. You'll do the job, but you'll get little money. Bokuyisicelo leso ukuthi nisibhekele ngoba kunezinto eziningi esithi masiyibuka lapha ngaphakathi ezakhwa ngendlela okujakho ngayo izindlu gcina seyimoshakele. We just ask for assistance that there are houses that are being built, that are built so fast, and when that happens, they get destroyed. Okuningi angeke ngisakukhuluma. I won't say much. Engizokucela kunezinto ezalapha eNtabazo ezakhiwa ngo 2000 mangabe imemory yami isangivumela. There are houses in Dabaza that were built in 2000, if I remember well. Izindlu zabogogo lezo. Elderly people, grannies people, grannies houses, Zakhiwa ngestil somlotha zange sibe complete. they were built, Istini okay, they were built in zinto lezo. bricks, ash bricks. Azange sibe complete. They were not complete. Ngaphakathi othothi ozakhiwe azange ziqedwe. They were not finished inside. Kodwa ke kwakuthiwa lezo zindlu ezabogogo. They're saying those houses are for the old women. Izindlu zabogogo zazo 50. There were 50 houses. Uma uthi uyacomplaina When you complain, awazi ukuthi ucomplaina kubani. you don't know who to complain to. Bengicela ukuthi nisenzele ama office I just want to ask that you make offices for us, ukuthi lama complaint lasimafaka so that when we lodge those complaints, sazi ukuthi siyakuphi we know where we're going. ngoba manje Because sibalekela ukuthi igovernment ingabe ama failure. we don't want to call the government that it is failing. Ngoba lesikepe uma sizika amanzi engena kulomkhumbi When the ship sinks and the water gets into the ship, iblame sikhomba ku government wethu. we blame the government. Manje asifuni ukusigxekana no government We wethu. don't want to complain about the government. Sifuna ukuthi into nenye enenzayo
We want everything that you do, Ningesabi ngoba siyisizwe esinsundu sisonke. so that you won't be afraid, because we are all black people. Yani kumuntu ongenzi umsebenzi ngendlela efanele. Go to the people who are not doing their work properly. Uma ngabe akenzi umsebenzi ngendlela efanele akasuke. If it does not work, does not do the work properly, remove that person. Ngoba singafuni lo government yosimbuyisele eGibhithe. We don't want that government to take us back into Egypt. Abantwana bethu bakaIsrael babuyela eGibhithe ngenxa yesimo. Our children from Israel went back to Egypt because of the situation. Nathi sizobuyela eGibhithe. We will do the same. We will go back to Egypt. Ngibonge kulelo thuba. I thank you. Thank you very much. Thank you. Ke a leboha. Let's get another 10 people. Ha re fumaneng ba bang ba leshome ba batlang ho bua. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. No, no, Bab. Hlala phansi, Bab. Hlala phansi. 1. Yes. Luna Baba 3. And then let me see this side. Ha re boneng ka 6, ntlwana. the lady with this white spotty. Mme wa sporti. 7, 8 on top, the lady with the pink, and then followed by Uputi up there, yes, yourself, and then my brother there on top, Baba, you, no, Tlala Phansi, Baba, not you now, the on top with the, yes, paper, yes. So I'll come back to the other 10. Re tla bitsa ba bang hape ba leshome. Ke kgopela hore when you are given opportunity, please remember that there are those that wants to speak too. When we give you time to speak, please don't be long so that we accommodate those that still wants to speak. Re kopa hore ha le bua le hopole hore ho ntsona le ba bang ka mora lona ba batlang ho bua. So Kitlo, I'm going to cut you if I see that you are passing 3 minutes. So ke tlo tla ke le kgaola ha ke bona le feta metsotso e meraro. So that we accommodate everybody in this hall. Our wish is that everybody who wants to speak must be given opportunity to speak. Hore motho e mong le mong a tla fumane sebaka sa ho bua. Start about. All right. Sure. Okay, close. Is it safe? Oh, thank you, Chairperson. Ke a leboha. My name is Morgan. I'm coming Lebitso la ka ke from Morgan. the Hlabeng Business Forum. Ke tswa Dihlabeng Business First, I would Forum. like to say we support the bill Re tshehetsa bili without a doubt. ntle le bositshinyeho. But we've got some few amendments that we will definitely want to suggest. Empa re na le ditlhahiso tse mmalwa tse re batlang ho di hlahisa. The first one, if you look at the disqualification, vacation, and removal from the office, it speaks of the board. Ntlha ya pele ke ha o sheba mo buang ka ho ntshwa officing e bua le board. The very first one says if it's not the resident of the republic, Ya pele e re haeba e se moahi wa republic. we would like the bill to be explicit enough to say you cannot be a home builder if you are not a citizen of South Africa. Re kopa hore bili e hlake e re haeba o se moahi wa Afrika Borwa o keke wa ba moahi. Unless you possess a certain skill that we do not have. Ntle le haeba o na le tsebo eo rona re senang yona. So skill scarcity, we will accommodate. Ka ho ba na le ditsebo tse re senang tsona re tla ba amohela. The second one, Ya bobedi we would like the bill to be explicit again re kopa hore bili e hlake hape. to NHRBC, Mona mo e buang ka NHRBC. whether it's consultants or agents, the ones who come in to inspect the properties. Hore na ke di consultant kapo di agent bana ba tlang ba tlo lekola matlo. To be clear, what is going to be their penalty if they do not do their diligence?
Hore na kotlo ya bona e tla ba efeng ha ba sa latele mesebetsi ya bona. Because they are the ones who are actually contributing to the quality of the job that contractors are doing. Hobane ehlile le bona ba kenya letsoho boemong ba matlo ao baahi ba ahang. Another point is that you would understand that we've got different municipalities and small, big, and most of them do not have their local police. Ntlha e nngwe ke hore o tla utlwisisa hore na le bomasepala ba fapaneng ba banyenyane le ba baholo ene boholo ba bona ha bana maponesa a bona. Unlike JMPD, Ka ho fapana le JMPD. the ones who are actually able to help to enforce these laws. Bao bona ba kgonang ho etsa bonnete ba hore melao ena e a sebetsa. So we will then suggest that the enforcement of it be clarified and be very clear who's taking the responsibility. Is it the provincial, is it local, and how long should it be taken to actually ensure that this law is being enforced? For an example, Re batla molao o hlake hore na ke maponesa a feng e tla ba a lehae kapo a province kapo a naha a tla etsa bonnete ba hore melao ena ya latelwa le hore na e tla nka nako e kae. for an example, Mohlala, you find most of our people, because of their background, because of the apartheid regime, they are able to have money only when they go for retirement, and they take that money, invest in their properties. And when the contractor appointed is doing the job, you'll find that they are destroying their future because they will take all the money, invest it in the property, but if the contractor is not doing job properly, most definitely it's going to be a serious problem. So how long does it take for you to enforce that law, whether he's going to rebuild, rectify the problem, or going forward? The enforcement should be very clear within the bill. o tla fumana hore boholo ba batho ba rona ba kgona ho fumana tjhelete ha fela ba se ba le nakong ya pension. Mme ka nako eo ebe ba nka tjhelete tsa bona kaofela ba di tsetela ho kahong ya ntlo. Jwale re batla hore molao ona o hlake hore na kotlo e tla fanwa bakeng sa moahi a sa hahang ntlo ka mokgwa o nepahetseng e tla nka nako e kae hore na o tla haha ntlo botjha kapa o tla patala tjhelete eo kapa o tla etsahalang. Right. The other one is that based on the manner in which our government works, it is clear that the RDP is your prerogative to procure and to pay. Ho latela ka moo molao o leng ka teng ho a hlaka hore ho batla RDP ke kgetho ya hao. When dispatching RDP houses to a certain contractor, which is a main contractor, the law stipulates the 30% threshold should be localized. But because of the quality of work that actually been compromised because of rushing to get to the point where you are able to pay, it compromises the subcontractors. So in that situation, the bill be clear that it is by law that the main contractor should give 30% threshold to the local subcontractors, but the quality of work, if penalty has to be imposed to the main contractor. Ka tatelo ya molao ha kontraka e fanwa kontraka ya sehloho e lokela ho fana ka 30% ho baahi ba lehae empa sena se beya di subcontractor tlasa kgatello hobane ning boka ra kontraka ba sehloho ba tatetse ho fumana tjhelete. So re batla hore bili e hlake hore kotlo e tla fuwa bo ra kontraka ba sehloho hore ba ske ba tatela ho etsa mosebetsi o sa nepahalang. In conclusion, as the Chairperson Business Forum, we do support the bill and we will watch with our eyes the implementation of the bill, and we thank you. Rona ba di Hlabeng Business Forum. Thank you very much. Me re tla latela tshebetso ya ona. Greetings to the Parliament. Kgopela le tloshe mask papa. My name is Joseph Nhlapo. Joseph Nhlapo. Greetings to all of Parliament. We are happy to see you here.
Re a sokola re a lla di ma-counseloreng. We are suffering, we are crying, Jwale ha ke na bua haholo, ke tla bua mantswenyana a makae. but I won't say a lot. Ka mokgwa o ke sokolang ka teng. That is how I'm Ke suffering. na le ngwana sekolo, I have a child in school, o na le 21. 21 years old. And ha ke kgone ho mo fepa, ha ke kgone ho mo rekela diaparo. I'm not able to feed him or buy him clothing. Ke bile ke entse projeke ya dikgoho. I have done a chicken project. Ke phela ka tsona hore ke di rekise ke kgone hore ke rekele ngwana diaparo. That is how I make my living, to sell them so that I'm able to buy clothing for my child. Ne ke kopa hore mmuso le nna o ko ntshetse. I'm asking for the government to Ho reka support me. for dikgoho tsena le nna ke kgone ho di fepa, ke kgone ho hodisa lapa la. In order for me to buy more chickens and in order for me to be able to feed my family. Hoba le site kgale re ke e batla. Because I've Ke sa also, e thole hore ke kgone hore ke e ruela teng, ke kgone ho phahama le nna ke phedise bana ba ka. because I've also been looking for a site for a long time and I've been unable to find one so I can increase my chickens and feed my family. Ke phetho he, ke a leboha. That is all. Thank you Ha e very fela much. parliamente ke bone mmuso wa rona o ko sebetse. We want our government to Hoba re work dumetse ke ANC. because we have agreed to the ANC. Ka ba ANC ka diaparo mane, ba rona re sa aparang ka diboutu re di ANC kaofela. It mustn't be Ka the nako re sa ANC. aparang, ha re di ANC. It mustn't be the ANC over there just with their clothing. It must be the ANC that is working for the people. Very good, Mary Man. Thank you very much. Ke a leboha. He says bye-bye. Ke a leboha. Thank you. Ke nna Puleng Molaba Mofokeng. Ke nna Puleng Molaba Mofokeng. Ho tswa Dihlabeng Business Forum. I'm also from Dihlabeng Business Forum. Mme ke dumellana 100% le bill. I agree 100% with the bill. Taba tsa ka di tharo fela. I only have 3 points. Ke kopa ho botsa hore na e le hore taba e ya di cases tsa corruption e etsahalang ka bo matlo a di RDP. I would like to ask about the question of corruption happening with the RDP houses. Hore na molao kapa mmuso o e handle jwang? How is the government handling this? Hobane ke nahana problem ena se Dihlabeng ke di masepala kaofela. Because I don't think this is happening only in Dihlabeng, it is in Mo all e leng hore o tla fumana municipalities. hore le councillor ka leng le shegelwa matlo ho ya ka di-ward tsa bona. Where you find that a councillor is given a share of houses according to their constituency, E le hore o tlo fana ka ona he batho ba apply-etseng matlo. which he is supposed to allocate to people who have applied for houses. Mara qetellong o tlo fumana hore matlo ao batho bana ba tlamehile ho wa benefita e leng batho ba futsanehileng. But at the end, you find that the people who are supposed to benefit, which is the poor people, O fumane hore a rekiseditswe batho ba sebeletsang mmuso. you find that the houses are sold to people who are working for government. Ke bona ba keneng ka hara matlo a batho ba futsanehileng. They are the ones who are now occupying the houses of the poor. Ene batho bao ba sa bile ba fuwe matlo ao e le hore ba sebeletsa state, ba sebeletsa mmuso. And those people who are given the houses as they are working for the government, Ba sa bile ba ntse ba fuwa di-title deed. they are already being given title Hore ba deeds kgone ho wina matlo ao. so that they can benefit from those E houses. rile ha monga yona a hlaha e be le hore yena o sa tshwere title deed. So that when the rightful owner comes, they already have the title deed. O se ka tseba hore ka potlako e kalo hore na title deed o sa e thotse jwang ka speed. And you just wonder how come so quickly this person already has a Ene ha o title deed. fumantsha o thola hore ba dutse ba bile ba extendile matlo ana a di-RDP. And you find that they have been staying there, they have even extended these RDP houses. NHBRC ntate o sa e buile Mr. Morgan. Mr. Morgan has already talked about the NHBRC. Tjhelete hona le tjhelete e ngata ya mmuso e lahlehang ha re tla tabeng ya di-contractors tse fuweng di-project ka hara di-masepala. There's a lot of money that is lost when we talk about contractors that have been working in the Re na municipalities. le motse o motjha mona o bitswang Vogel Fontaine. We have a new area here called Voggenfontein.
Skolo se ile sa hauwa mono, A school was built there sa ba incomplete. and it was not completed. Hana tjena ha ke bua le lona, se vandalized. Right now, as I'm speaking to you, it has Ha been hona se vandalized. upuwe tsohle, ha hona ke go setse le rako le le mo. Everything has been taken. There's only So di one tjhelete ya wall. mmuso e lahlehileng hore na ho etsahetseng. And that is government money that has been lost. Re le setjhaba sa Bohlokong re ntse re ipotsa ha re a thola di feedback gore na ho etsahetseng ka kontraka ene ha sekolo seo. As the community of Bohlokong, we are wondering what happened to that Ene re ka project. thaba haholo ha mmuso ka kena haholo ho hata bo masepala di-cons hobane dintho di a etsahala ka hara metse ya rona, ha hona mohla community e tsebiswa eng kapa eng ha ho etsahala whatever project. We would like the government to come in and hold the municipalities to account because the communities are never given any feedback as to what is happening and why. Jwale le ha hona ho na le dintho tse bang o di bona. So Tsa even when you see di-corruption, things ha o such tsebe- as corruption, ha o tsebe na o di isa ho mang. you don't know who to report to. Ho salang sometimes o thola e le yona nthwena ho sabotage. At the end, it's just this Ke a thing of leboha. sabotage. Thank you. Thank you. Wa latelang. Dumelang. Nna ka lebitso ke Sanki Masiteng ke tswa Phumelela municipality My name is Sinki. I'm from Pumelela Municipality. ho business forum ya Ncho ya Warden. I'm the business forum of the warden. O ya pele ne e bile na ke dumelana le yona hore na e phasiswe. I agree that the bill should be passed Hobane batho ba batsho so bapetse ka bona nako e telele. because the black people have been struggling for a long time. Re na le mathata a mangata re le batho ba batsho. We have a lot of challenges as black people, Especially ka mane ka Warden re na le mathata a mangata. especially in Warden. We have a lot of problems. Re a bona hore na dintho di a ahua, bo diholo di a ahua, bo matla di RDP di a ahua. We see things being built, such as RDP houses being built. Tse ding tse ahuwang ra di bona tjhelete tse buuwang hore auwe mara ha o sheba ntho mohau wa teng wa bona le tjhelete eo auweng ka yona ke tjhelete e nyane hampeo. But you see others that have been built, and you can see that the money spent there was very little. Ho na le holo e kileng a ahua ba allocate tjhelete e tshwanang le 500,000 There was a hall. million, 500 million. There was a hall that was being built, and it was said 500 million was allocated for the building of that hall. Empa ha o sheba maemo a holo eo tjhelete eo sebedisitsweng moo a ya se yona 500 million eo. O fumana fela ba la renovate fela ba kenya bo ceiling ba penta fela ba etsa ba kenya bo mati wa bona. Ene holo eo ne o tje ha o ka ya ho yona wa kena yona o tlo bona senya teng ka re e sewa. But you can see the quality of the hall. It was not worth 500 million. It was just repainted and renovated here and there. And even when you go now, you can see that the work was not worth 500 million. So ne re kopa ha ntho ena e phasiswa ho ke lo lokisa bo ntho tse jwalo ho ke ho investigate ka bo ditjhelete tsena na tse tswang empa di sa kgone ho etsa mosebetsi o tlameleng o etse o bona batho tlamele ba be molato. So we ask that when this bill is passed, there should be investigations into such matters to see where the money has gone and what is happening to such projects. E nngwe hape na le ntho tsa di RDP mane ne wa di mane ne The other point is that there are RDP houses there in Warden tse leng tsa ahuwa ke masepala that were built by the tse municipality nang bo di toilet ka hare ho matlo. that have toilets inside the house. Empa batho ha ba fumane metsi hore ba ka kgona ho flusha toilet tseo. But the people do not get water to flush those toilets. Ne re kopa ha molao ona o pasiswa ho koletsa bo investigation hore na hobaneng batho ba sa kgone ho fumana di basic services from When- municipality. When this bill is passed, we ask that there be investigations as to why people are not getting basic services. Ah, ke a leboha. Thank you. Ke tla kopa pele ka ho qala ka ho dumedisa batswadi ba ka bohle ba ka mona ka holong. Thank you very much. I'd like to start by greeting the elders in this house.
Ke tshetse le bili ena e re hlaloseditsweng ka yona ka mona ka tlung ka holong. I would like to support this bill that is being discussed today. Ke lebohe hape le motsotso ona e ko fuweng onana. I also want to thank the opportunity I've been given. Ka lebitso ke Tshukulo ke Mota ke moahi wa mona Bohlokong. My name is Tshukulo Mota. I'm from Bohlokong. Re tlo kopa thuso mabapi le polasi e teng e bitswang Bethlehem Farmers Trust ke polasi ya diapole. We like to ask for assistance with an apple farm called Bethel's Farm. Ke kgetlo la boraro le ke tsebang ntse ke ema mona ka pela mike parlamente e ntse ka mona Bohlokong Bethlehem re kopa go e thuse ke so thodi thuso. This is the third time that I'm standing in front of a mic here in Bohlokong asking for assistance, and we have not received any. Polasi ena e qaduwe ka 1998 ka di hectare tse 110 ka ba beneficiaries tse 106. This farm was started in 1998. It was 110 hectares in size, and there were 68 participants. 106. 106. Polasi ena e tsamaile hantle ho tloha 1999 fihlela 2016 ebile e tlo kwala ke ile ka tsela e jwalo. This farm was progressing well from 1999 until 2016, and when it was closed. E kwala jwalo mabapi le ho kolota ntate ana ke ene ke mohilile wa lekgoana re tsamaisetsa diapole tloa polasing o tla pheka o se a rona. It was closed because it was owing the white person who was transporting apples for us. E go thusa bohloko bana tšhelete eno no thuko mkolta yona ke 170,000 plus ye ya gona e le kgogo yona mokgwa yona e ne etsa diapole re etsa poletso right ne re transporta ne re tsa export UK. It's very painful because the farm was closed because we were owing 170,000, and we were even exporting the apples to the UK. UK, Europe, Far East and Chile. We were exporting to the UK, Europe, Chile, and the Far East. Aksabu amona South Africa ba in Cape Town ne computer le bona sa bone ka ditho ka mo ne ke ntsha quality ya diapole ka teng. I won't even mention Cape Town because we were competing with them on a very high level. Our apples were of the very best quality. Re bohloko ba ning le ka kopa thuso ho public protector, human rights, land reform, agriculture le ana mona province Bloemfontein. We are very hurt because we asked for help from the public protector, from human rights, and even here in Bohlokong. Bohloko ba ning ka nako eno no hantse ke kopa thuso jwalo bona from 2016 eno fihlela ke bua motsotsong ona wa na jwale. We are very hurt because we've been asking for help since 2016 until this very moment. Ke sebedisa ditjhelete tsa bona ke sa sebetse ke na le bana ka malapeng ba bang ha ba kgona go ka dithuto tsa bona ka baka la hobaneng ha re sebetse. We were using our own money to do all this, and we were doing it for our children who were trying to raise. Some could not even finish their schooling because of the lack of money. Re bohloko ka hobane ba bang ba rona ntse ba ya ba hlokahala ka ntse ke fokola ka ntse ke hlokahala jwalo ho re sa tseng ona ebe ka je kulona ke eme hape ka mona rona ebe thuso go tla thola fela ya le tshepisitseng wa tshepahala. But it is very painful because over time some of us have become ill, some of us have even lost their lives, but we trust that we will one day get help. Ha ke bua tsena polasi ena bona eno ka mona e le ka teng e vandalized ha ona letho ke diterata ke dinnete tsene di tshireletsa sefako dipalo di khathuwe di a rekiswa ho nkuwe ntho e nngwe le e nngwe. As we speak here today, this farm has been vandalized, the fences have been taken, the poles, everything has been stolen. Ka kopa ho ka o qetela ke le ka 2010 ho no bitswe bo rapolasi from kwa Smith Bethlehem Polohu ya kwala Bloemfontein. In 2010, there was a meeting calling all the farmers from Bloemfontein and in other parts of the Free State. Ile go gona mona Bethlehem mona ha ga bitswa memo yeno ya batho ba no iketang go ba tlhalosa go bua ka bona. But we as a farmers in Bethlehem were not called to that meeting.
Bethlehem Farmers Trust ya o bua ka yona batho ba mmuso mona na ba tshoa ba baleng. When you speak to the government here in Bethlehem about the farm, they get scared and run away. Lebaka ke hore tjhelete ya rona e sebedisitswe ka ha ya sebediswa ka toka ebile tjhelete ya rona e ne e jewa. The reason is that our money was not used properly, and in fact, our money was stolen. Tse botlhoko ko ho rona borapolasi o ne se motho a ditjhelete e ne le ba ba so e le gore Afri e ne le mentho wa rona ba re tataisa ho ebe kwa le jwalo e kwetswe e le gore re tseba ka apole re tseba ka ntho e nngwe le e nngwe ba re dira Cape Town for training. The thing is that we got training and mentorship from the white farmers. We were even taken to Cape Town for training. Kita kopa ke kwa le ka le nka 2010 eno ke sa tswa hlalosa mme o teng ke ka mmitsa ka lebitso e ne le MEC ka nako eo go ba ke ne ke sa bitswa gona ba Bethlehem o ile ka o loma bana ba bang ba tswa mapolaseng a mang ka thoko tsebe. There was a lady who was an MEC, but she had not invited us to the meeting. She said she is inviting others from the surrounding farms. Asa tlhokomele go ntate modimo o ha ba tle bana ba re le ba bedi le memo ba bolela hore o ba lo matsebe ka go plus ya Bethlehem Farmers Trust na ba itse ba re a re maburu a nono a ja tšhelete ya bona ene ka nako eo ke ena motho a tlamileng go go thusa. She said that there were some white farmers who were embezzling funds from the farm, and she was the one who was going to help us. Thank you very much. Rala buantate beki kopa hore re bueng ka bili la mathomo la bobedi re dule hodimo ha 3 minutes re fueng ke Chairperson. Can we please try to stick to our comments must be regarding the bill in question today, and can we keep our comments to 3 minutes? Thank you. You're right. Ke leboha sebaka sena ke dumedise bohle ba leng teng ka go sebaka ka lebitso ke Tebello Jacob Tshotetse. Thank you very much for the opportunity for being here to speak, and my name is Tebello Jacob Tshotetse. Tebello Jacob Tshotetse, Nickname ke Basi. and the other name is Basi. Yes. Jale tabeng ena ya bili. When it comes to this matter of the bill, a kgone go utlwisisa gore na ke dumela gore e lokile kapa ha e hantle. I'm not able to decide whether it is good or it is bad. Hobane ke tjho jwalo, mmuso wa rona e tlile o motle haholo ka tabeng tsa ho ngola melao, empa qetellong melao mono dintho ha di phethahale ho ya ka mokgo melao e ngotsweng ka teng. The reason for that is that the government is very good when it comes to designing laws, writing them out, but when it has to come to the point of putting them into application, that does not happen. Dintho di a etsahala di ngata ka mona ka gare ha kgutshwanyane a ke sa tla bua ho ya ka mokgwa ne ke tlamehile ho bua ka teng ka lebaka la nako fela se ke tlo tshwara fela mola le mane e be lo ke qala taba tsa ka. There are so many things that are happening, but as we have just been told right now, I'm not going to be too long. I will just pick up a point or two. Ntlha pele e leng yona e le ya pele le yona ya ho qetela hape ke tabeng ya matlo a di RDP. The point which I will call the first and the very last is related to the RDP houses. Ke ka hona ke re mmuso o guti ka ho ngoleng ke kgola le dipampiri tsa dibili kapa tsa melao di ka tlala holo yena o ka latela ho tloha from 1994. That is why I'm saying that the government is very good when it comes to designing and writing the law. In fact, from 1994 to this day, I can tell you now that all the papers which have been used to write the acts and the bills can fill up this entire hall. Ki ile ka ngodisa ntlo ho tloha ya RDP ho tloha 2011 ho fihlela ka sheko lena ke na le selepe fela fatshe mona a ke se kapa nna ke qualify for selepe fela hona le batho ba qualifying for the whole
structure kapa jwang. I registered for the house since 2011 until today. I don't have any house. The only thing that I have is an X. That is the only thing that I'm owning, but it seems like that's all what I'm deserving of. The rest of the other people are deserving of having a structure. Hona tjena ha ke qetella mmuso wa rona masepaleng wa rona o phumelela re le ra utlwa ho thwe re na le 400 ya matlo a tlamehile ho auwa a ile a qala matlo ana a hua empa ha fela matlo ano go etsaetseng a re tsebe ho na le ba bang ba setseng fela ka roofing ile ke tla fela ile structure sa roofing o sena tiles kapa lesenke hodimo. Right now, with regard to our government, especially in our Phumelela municipality, we were told that there would be something like 100 houses that would be built. In fact, they did start with some of these, but then they have never been finished. They are actually totally incomplete. So we don't know what is going on. So ke ka hona nna ke a kgotsofala ke hona ke tjho ke re taba ena bile ha ke tsebe gore ke wela ka nqena kapa ke wele ka nqena ke a leboha. That is why I am expressing a dissatisfaction with this matter of the bill. I don't know whether I must go to the left or I must go to the right, but anyway, thank you. Ke lebohe sebaka se re se tholang ke dumedise le batho bohle ba ka hara holo ka lebitso ke Mamazane Mokwena ke tswa lefatsheng la la Clarence. Thank you very much for the opportunity, and let me say my greetings to everybody within the hall, and then you repeat your name please for me. Mamazane Mokwena. And then my name being Mamazane Mokwena. Ka hare ho lefatshe le la Clarence ke leboha bile ena e le ngotseng ke dumelana le yona. Thank you very much for the bill that you designed. I'm really in agreement with it. Re thola di challenge tse kgolo ka hare ho motse wa Clarence. And then re qetetse ho haelwa ka 2007 to 2008 ile phameng. There is a lot of money within the Clarence area, but the last time when things were being built for us was 2007 and 2008. And the car haona ditsha haona matlo go thuleile ho thuthutu. But now the thing is that there are no lands, there are no houses, it's dead quiet. Ho teng fela o tla tla lori ho no thwe ngodisang baahi ba Khubetswana. Clarence nyenyana re subehlelana ditsheng haholo ka go jarete tla thola ke mme le bana le dingwetsi. So Clarence is a very small place. Sometime we've been told to register, but it is so small that sometimes within just one little piece of land, you'll find that parents are living with their children, and the children have their own, and they live with their daughters-in-law. That's the situation. Honale mokobo pelatsela ne. Mokobo o pelatsela batho ba ipile mo. Dikoloi tse tlang hodimo di kena. There is some place where basically they self-allocated themselves a little piece of land, and the problem is that it is so close to the road. Sometimes when cars are passing by, it does happen that they could actually go and slam into their place while they're sleeping during the night. We are really appealing to the government to please come visit Clarence, and there has been petitions that we did all over. Thank you. Thank you. So I would like to say greetings to our honorable people coming from Parliament. Oh yes, as you can see, I am
physically challenged, I am disabled. Ke la kopa mamsi bamfa ntlo ya RDP. Ntlo ena RDP e ke e fuweng bo ntate ha ya qetwa. I did put a request to be assisted and given and allocated an RDP house. I got one, but it is incomplete. Ke ne ke dula ka mono bo mme ba ne ba sebetsa ba ANC ba tlo thotse metsi ka hare ka mono. So some women who were coming to investigate from the ANC, when they arrived, they actually found a lot of water in the inside of it. Ke se bile petsile mona ntho le bote mona. Le ka man ianela ceiling ya wa bo ntate. It has got cracks, it is leaking, the ceiling is actually collapsing. Na ke itekanela ke tso fella ka dimantlo. So I am physically challenged and this house is gonna collapse upon me. Ne go kopa tsetse ba holo ba ka le kempe le thusa ha o le jwalo hobane hona ke na matlwana RDP ana re a fumantseng ka mohau wa morena. So I will be appealing, please help us with this RDP house, which we have been received through the undeserved kindness of God. Kopa thuso e o ntate forty le hape le ditshosonyana tse tsa hore re rekisa matlo a RDP. Ha re rekisa matlo a RDP batho bana ba koteta bana le ba sakana bona ba kotile bana ba se ka tshoso tse jwalo go ntate. So we are appealing to be given the RDP houses, and the problem is that there are some people who are actually selling them. They are not supposed to be sold, but this is the kind of an appeal that we are bringing before you. So we need to do everything so that we can manage life as well. So even if when I am asked to register, I will do so. I will do anything that I have to do, even at gunpoint. Gopola tose sin santate versus mota. Mahwa a kena ka kwakwa kamane. Ba mo palamisa ba go palameno nyane na go ne fofa moyi. I'm remembering a tale told of Mr. Vessels, who were once told to mount a bird. They say, do so, fly off with it. Ba fly ba udima ba fihla udimo ba monta bone kokonyana fatshe. Ba signa mona here again. And then they told him to fly high up, and they say, when you were up there, they said to look down, and then can you see? Then do the signing that we are asking you to do. Makhomo ke tswa hole ke na le mohaba di o phelo e sale ke tswa hole le ba eta phela le tla qala ka 61 so thank you very much, and then I'm appealing. I'm coming a long way from the year 51, and I have been interacting with quite a number of governmental people. And then I have been making my requests in this physical situation too many times. I'm now even tired now. I'm almost giving in. I haven't been able to complete my schooling because of the problems of the present juncture. So I am really appealing humbly, honorable people. Please help me, because patience bears fruit. So I have presented myself here before you. Ntate, ke kopa o bue lebitso la o hape. Ke Joseph Famulele Mofokeng. Joseph Mofokeng Moleleki. Joseph Moleleki Mofokeng. Ra leboha. O ka o ngwadisa mo ntate ne? Tso di buileng. Thank you. Next.
I also want to express thanks for the opportunity given me Ke dumedise batho bohle ba ka hare ho hall. and to pass my greetings to everyone within the hall. Nna ka lebitso ke Kgotso Semela ke theoha fatsheng la Clarence. My name is Khotso Semela. I am from a Clarence area. Ke tlo kopa thuso fela bakeng sa baahi bohle ba Kgubetswana Clarence. So I am here to seek help on behalf of all the home builders in Clarence. Ka hare fatshe la Clarence hona le batho ba bangata be reng ba joe matlo. There are so many people in Clarence who don't have houses. Matlo a bona a jewa ba dule matlong a bona na batho ba dulang bakeng sa bona matlong a bona. In fact, some of their houses have been repossessed. They are not living in their own houses, but live in someone's place. Ke e mong wa lehlatsipa le nna. So this is one of those problems. Ne re kopa go puso ya rona e ke theohe lefatsheng la Clarence ke lo bona re thusa batho bohle ba Clarence be le gore ba joe matlo. So I would appeal to our government to please visit Clarence to make sure, to come and have a look and make sure that people in Clarence do own their houses. Ba bang ba la ba lehlohonolo ba thola ditsha tse ding. There are some who are lucky enough to be able to get land. Mara ha ntse ba etsa kopo ya gore ba thole dintlo tse tsa di-RDP, kopo tsa bona di amohelewa ba re ba batla ntlo ya bokae ya tsa di-RDP. But now, when they put in a request to be given RDP houses, they are not able to be given or allocated these ones. Ntlha ka enngwe hape ke ena bedi le nya ho qetela. And then here is my second point and the last one. Ne re kopa go puso ya rona mpe e thuse bo masepala go reka mapolasi go tšhaba tsa bo rona baahi ba South Africa ba kgone ho thola poleke tsa ho dula. And then we are asking our government to please help our municipalities to help the people to purchase farms so that they can be able to have a place where they can live. Hobaneng ba bang ba masepala ba bankrupt ha ba na ditjhelete. Because the problem is that some of the municipalities are bankrupt. Money they don't have. Tswetswe ra kopa ketapele ya rona e ke le thuseng tšhaba sa South Africa. Please, our leadership, we are appeal to you to help the South African nation. Se ke lebile. Thank you. Sorry that, before tsamaya, ke ma repossession dintlo tša batho ba ko Clarence. O tšho hona le batho ba apply-ileng ba thola di-subsidy, mara matlong a bona go kenya batho ba bang, bona ba sa dule moo. So they made an application for subsidies, but then different people were actually allocated to live in their houses. Okay, therefore, it's not repossessed, because repossessed, it's when you fail to pay the bank, and then bank take over the house. In this case, the people have applied the houses, and then was approved, and then then the houses were built, instead of the owners get the houses, then were given to somebody else. Yes. Okay, thank you. Okay, thank you. E ya mola ntate o ngwadise mona. Ngwala e ya mola bo ntate. He says he's already done that, Chair. Okay, all right, thank you. Dumelang, ka lebitso ke Mathapelo Lekotolo. Greetings, my name is Matapelo Ngobo. Lekotolo. Lekotolo. Ke tswa Nketwane, And then I'm from Ketwani, e leng Reeds, and that is in Reeds. Ward 9. And the ward is ward number 9. Ka leboha, ka bili, ke bonne, ka e bala, ka e utlwisisa. Thank you for the bill. I went through it, I read and I understood it. Ntho ya pele e ke tlo bua ka yona, But the very first thing that I'm going to talk about, ke tlo bua ka the RDP. so I'm going to talk about the RDPs, Ke kenyeleditse le ya heso, e seng e le matleng a ka, e seng e le nna monga moo. including our own, which is now my responsibility. Ketapele ka plaka. Ke ne ke kopa tswetswe ha o tla matlo ho thwe ke tsona di-RDP e leng tsona dintlo tsa mahala. Ke kopa number 1, motho a fuwang tendera eo e ke be mothonyana a nang le
Kore iska ban chwa ke etsetsa motho favor because of a rata mang a etsang le mang. Leadership, I would like to appeal and say that when it comes to the RDP houses, when people are being given tenders maybe to put up these houses, it mustn't just be just anyone, or maybe people who are being done a favor. Okay, Lena motho yo afueng ntwe afueng hore di go fa di RDP tse 100. Ha tsamaya a lo batla di meslara ke di meslara batho ba ba ahang akere. In this person who may have been allocated to build maybe some 100 number of houses, if he goes off to go and find the bricklayers, Iskaba motho o mmonang hore ebe motho yo o ntse mmona hore mathapelo a le je ha na le garaf. it mustn't be someone whom even just by looking at him, you can see that no, man, this person doesn't even possess a spade. Mathapelo le wa monka o ga tsamaya a emo a lo a handla bo Nthabiseng. Because now you might ask this person to go and build the house that belongs to Nthabiseng and her family, Hobane Nthabiseng o mo rata o mtsebe. just because you love her and then you know her. Ka mora hore mathapelo o a ile ntlo eno ka mo a ahang ka teng. Hobane le ntho ela hore hona le motho ha ntlo e se e fedile. Starting bile ho tloa foundationing. Hona le motho a tlang a tlo checka foundation. And then you find that maybe after Matapelo has built that house, it has gone right up to the roof, then there is someone who must come and inspect the house right from the foundation and up. Ha qeta motho ho checka foundation o tlo checka ntlo kaofela yona. Then after checking the foundations, he's gonna actually inspect the entire house. Yona inspector eo e tlileng moo. Bathong inspector nkile ka ba a CLO kwa ritsi RDP nka selemo se seng. These inspectors, my goodness, there was one who came into one of the houses, one of the RDP houses. Can I ask you to look this at? Please don't look that. Ha fihla motho wa boteng e kebe motho ko re bathong a ke tsebeng ka e beha jwang. Motho o ha fihla moo. Ko re o ya ma like wa yema o tshwara santa o e re o itsentshela fatshe. And this person, when he comes, this particular inspector, he comes and then he looks around and then he picks up some sand and then sifts it through his fingers. Ha qeta wa mpolela hore e ngole it's fine. Lena wa ngola ke a tsamaya ke lo reporta masepaleng. Masepala o dumela. And then you get to be told after doing all that flimsy stuff. And Why then he we're says, not "Okay, fine, signing?" write down and go and report to the municipality. It is good, in good condition. And then Masipala also Why agrees do you that. sign as a CLO? A ke nna as a CLO ke CLO ha kena CLO on behalf of the community. ya mama. Yes. O bua nnete. A ke re yena ke motho a shaka ke nana o na le o tseba ntho e etsang nna ke tsebe nna ke nka report ke fa masepala. Masepala o sa tla fetisetsa The ke. fact is that I'm just a CLO. This person should be knowing what he's doing. So when they tell me to do what they want me to do, then I just do it. Batho ba baholo ntho ke batlang o e bua ke kopa motho ebe ko re lona ebe lona ne le tsotse motho e le mofileng a ka batle bathonyana ba hantle di ntutluela batho. So we want to say that it must be you who actually look into this. Make sure that people who are to be found to execute these responsibilities must make sure they get the right people. Batho ba baholo ke bua ka ntwa yeso ka yona ka sona selemo seo heso no wa RDP mare ne se nna CLO ya side eo. I'm speaking about our own house, honorable leaders, and at that particular time, I was not a CLO for that particular house. Ntwa yeso e krekile ntwa yeso e ka wa ning kapa ning. And then this house, my home, actually has cracked and it can collapse at any time. And you've signed it for it. Ka siting eo ke ne se nna CLO ne ke le CLO ya ka siting le. So at that time, I was not the CLO, I was a CLO in another area, so it was not really through me. Engwe bathong RDP yeso e tlo wa ning kapa ning ke buile ebile ke hlotse. But I'm saying it is gonna collapse any time. I have said this many times now, I have given Ke le up. tsotseng e bohloko ka ho fetisisa. Can I tell you something that is even Ene e le- more shocking? E ne e le Saturday ke ofile. It was on a Saturday. Abuti e monje a tlo kenya di festere RDP nya heso ntse go dula ka mokukung. It was on a Saturday, I was off and a certain gentleman came to come and fit in windows in our home. Di festere tseo ke a tla le di piece ke piece but festere tla be ke ne felletse le tjena. So he came with different pieces Ke nna ke ikela instead of coming with one full piece. ke itswela ke ikela toropong ha ke khutla toropong ke thola festere e nngwe krekile e nngwe ke piece. So now I just went to town, coming back, I found that the
window is in place, but it's like a few different pieces. Batho ba baholo Parliament ke a leboha ka monyetla ko o thotseng. E nngwe ne ke kopa kwa nketwane reads hobane ke mo ditsha tse ntjha se di le teng. Thank you very much, leaders. But the last thing I wanted to ask is that when you go to read in a place where there are some news sites, Ke mikhukhu fela ene e mengata ene e eme mo leng botleng. it's only a lot of shacks that are standing there in a beautiful area, actually. Ke ne ke kopa ntlo Parliament e kempe e re thuse ka e thuse side eo e smart man e tshwana le yona ye ya mo Bethlehem e thole di RDP ho be smart man ho be hotle mo. I would like to ask the Parliament to help those people over there, to help them with RDP houses, because that place is really beautiful. It's like that other one that you see over there. Thank you. Thank you very much. Mwadisa Mom, Thank you. Thanks for the opportunity. Ke lebohela monyetla To the committee and Ulela mo mic ntate. to the community and members, community members who are here. ke leboha le setjhaba se teng mona le committee. First, I would like to endorse the proposed bill, but Ke with the la- following amendments. Ke lakatsa ho tshehetsa bili ena e sisinywang mona ka ditokiso tse latelang. If you check on this memorandum, it says on 2.6, it talks about Ha o sheba memorandum ona ho 2.6 o bua ka MEC and mayoral committee members. MEC and le ditho tsa committee. In the Free State, about 80% of municipalities do not have a mayoral system, they are collective executive system. O se a hlalositse he hore Free State boholo ba tulo di na le tsela ya tsamaiso e itseng. So we need to be specific, because that technicality, if you take them to court, they might say, we are not mayoral committee members, but we are chairperson. So we need Dintlha to be di lokela hore specific. di hlake e le hore ha ho ka etsahala monyetla wa hore ditaba tsena di ye makgotleng a dinyewe ho bo tsebisahala hore na boikarabello ke ba mang. It's very unfortunate that batho ba rona are only going to register their houses now. Ka bomadimabe ke hona ke bomadimabe hore batho ba rona ke hona ba tla ngodisa matlo. And then they have forfeit the benefit, the coverage, NHBRC. Ba se ba fituwe ke monyetla wa hore ba tshireletswe ke NHBRC. I would propose that if it's possible, that the bill would retrospectively allow, if you consider the history of the townships, that most people were not registered, that if the bill could make a provision at least and say, from a particular time, that our people should be allowed to register their houses, so that by this period, at least all of the houses are enrolled in the register. Ke tla sisinya hore e se ka bili ena e ka ba le sehlomathisetso sa hore eke dintlha di ka shejwa ho ya moraonyana ho kenyelletsa le bao ba ne ba sa ngodiswa e le hore ba tsebe ho una molemo. And then on the issue of RDP houses, in the Free State, Tabeng ya matlo a RDP Freistata I'm not sure about the provinces. The Free ha ke State, tsebe ka di province tse ding. the Free State, most municipalities do not have license to build RDP houses. Freistata bo masepala ba bangata ha bana mangolo a tumello ya ho aha matlo a di RDP. So the contractors are appointed by the province. Di contractor di kgethwa ke province. Plans and specifications are approved by the province. Meralo le ditlhaloso di tswa provinceng. There's no consultation with municipalities. Ha ona boikamahanyo le bo masepala kapo dipuisano ka hohle hohle. The role of municipalities is only to provide sites. Karolo ya masepala ko fana ka ditsha. Now the dilemma becomes when you have to provide oversight on those RDP Bothata houses. bo be teng ha o tla etswa mosebetsi wa bolekudi matlong a wa di RDP. The bill should be specific on that, so that that gap between the province and municipalities, so that at least the oversight when the municipalities is
at least covered by the bill. Bili lokela e hlalose ka kotloloho kapo ka ho toba kamahano pakeng tsa tshebedisano mmoho pakeng tsa province le bo masepala hore ho tsebe ho etswa mosebetsi wa bolekudi o tshwanetseng. Ke a leboha mme wa ka. Thank you very much. Ke lebohe le nna monyetla ke o fuwang. I appreciate the opportunity given to me as well. Ke tlo leka hore ke be mokgutshwanyane haholo. I won't be long. Ke ne ke leka ho bontsha hore di office tseo ho buang ka tsona tseo di home builders di tlamehang di register ho tsona. I would like to talk about those offices where home builders must go and register to. E ka re di holenyana dibakeng tse ding. It looks like in other areas they are very far. Ke bua nna ke hlaha Tlokolane Setsoto. As we speak, I come from Tlokoland, Setsoto. Me ha motho o tlameha ho register as a home builder o tlameha o travel. When I must register as a home builder, I must travel. Me hona le di costs tsa ho travel le di costs tsa ho register. There are traveling costs and registration costs involved. Me ha re etsa economy e be viable e ka re e ka kate site le. When we are trying to make the economy to be viable, it's like we are disadvantaging another side. Me karolo e nngwe ke karolo e bapalwang ke bo masepala. Another role is the role that is being played by the municipalities. Ntate o keta ho bua mona hore issue ya ho enforce e leng ho bona hore di ntlo di hawa ka tsela e nepahetseng. The previous speaker just alluded to the fact that houses must be built properly or accordingly. E ka re bo masepala ba lobokanya rona ba aha matlo. It's like the municipalities are confusing us, the builders. Hobane neng o aha ntlo o ka ha hlaya inspection ho botho o emise ntlo ntse na le plan. Because sometimes when you are busy building, they can come an inspector and stop you from continuing building, even if you've got a plan for that house. Hobo ho thwe ntlo e plan eo ha e soka e approve empa wena we sheba we fumane na le stamp sa masepala. They will be saying that the plan has not been approved, but when you look at the plan itself, it's bearing the municipality stamp. E frustrate motho a ahantlo lo wena motho ya ahang ebe e affected di costs tseo tlamehang o ahentlo eo ka And tsona. that will be frustrating the builder and having negative implications of the cost you have already incurred. Ha ke tshehetsa bili e ke re le bo masepala ha ba rutwe ba empowerwe ka tsela e nepahetseng. As I support this bill, I would like the municipalities to be empowered accordingly. Hobane e nngwe ya sepheo sa rona Because one of our aim re batla ho bona mosebetsi wa kaho o tswela pele ka tsela e bobebe. we want to see this industry of building happening easily. Me e nngwe ya dintho ke ene ke kopa ke tshwaele ho yona ke matlo ana le tseo batho ba bangata se ba buile ka yona. Matlo a sa felang ho hanga di RDP le a hueng ka diphoso ke ipotsa hore I would like to comment about the incomplete RDP houses and those that were built inappropriately. ebe na ona ana asa enrollwa na hobane ke utlwisisa hore bilie e ka ra sentwentsha ho hang empa Were e they ka not amendu. enrolled? Because I understand that this bill's contents is like it's not something new. Haeba re ntse re bua ka ntho e le nngwe ebe ho leo ha senya kae mme re tlo fetola re etsa beterenyana hore ha re fihla ka. Because it's like we are talking about the same thing, how are we going to see the difference? Me ya ho qetela ke hore re ikopela re le baahi ba Setsoto haholo Tlokolane. We are pleading as the residents of Setsoto, especially Clockland. Hore ha bo masepala ba rona ba entse application ya ho allocate di site ba kopile na haholo na human settlement.
so that when our municipalities have requested a site for human settlements, hampe ba thuswe ka nako hobane re a bona setjhaba sa rona se eketseha ka they palo e must be potlakileng. assisted quickly because we can see our communities are growing quickly. Ntle le mono ke tsho hore qetellong re tla ba setjhaba so thweng ra inkela na. Because I'm afraid we'll end up placing ourselves. Hobane le bona bo mokhanselara ba ratjhe ba dieiswa ke dikopo tsena tse ba di etsang ho tswa ho lona tseo lona le sa di approving ka nako. Because the councillors are also blaming the leadership, saying they are not getting responses on time. Ke ya leboha. Thank you very much. Thank you very much. Ke a leboha haholo. Other 10, we'll start with you, Bab. Leshome le leng hape re tla qala ka wena ntate. Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9 with the sporty, number 10 with the maroon and white. Yeah. Hansele atamela sa pele go itsebisa gore na o mang lebitso. Hansele atamela sa pele go itsebisa gore o mang lebitso. Hansele atamela sa pele go itsebisa gore na o mang lebitso. Hansele atamela se ke la bela go itsebisa sa pele go tsho gore na o mang o tswa kae. O tsho gore na o mang o tswa kae. Sa pele tsho gore na o mang o tswa kae. Hlala phansi, Baba. We'll come back to you. Sit down. No, sit down. The gentleman at the back. Yeah, my number 10 is the maroon person. The gentleman with the white and maroon. That's the, no, this is the last one. The gentleman with the maroon, with the maroon and white and hat is the last person. What happened? Yeah, it's my number 10. Let's agree 3 minutes so that we allow other people. There are still people who have raised hands that we have not recognized. Please, 3 minutes. Re dumellaneng hle tjhaba sa heso re tsepame metsotsong e meraro fela ya ho bua wa ho santsane o le teng batho ba bang ba batlang ho bua. Number 1, Ntate. Thank you, Chairperson, Ke a leboha modulasetulo and members of the Portfolio Committee. le ditho tsa portfolio committee. I am Tabiso Lungwabala from the Hlabeng Hawkers Forum. Ke Thabiso Lengwabalo tswa Dihlabeng. Hawkers Forum. I supported the bill Ke tsa- 100%. Ke tshehetsa bili ka hohle hohle. I had some issues inside the bill, which is the, first of all, the definition. Ke na le ngongoreonyana ka tlhaloso ka karolo e laenang le ditlhaloso. Definition of housing consumer. Tlhaloso ka housing consumer kapo taba ya mofumani wa ntlo kapo moaho. The definition doesn't specifically Tlhaloso ena ha e hlalose ka kotloloho. define exactly who the housing consumer is. E hlalose ka kotloloho hore na mofumani wa moaho ke mang. Because as far as is concentrate mostly on constructors and developers. E tsepame haholo ho baahi kapo motho ya ntlafatsang kapo a ntshetsang pele. A purchaser Moreki is not exactly included in that bill. ha kenyelletswa ka tshwanelo billing ena. For an example, Mohlala, a person who has acquired
who purchased a land and made a subsidy to Mot- be built an RDP house. Motho a reka mobu, ebe o aha ntlo ya subsidy mo. He applied for a subsidy to be built for an RDP house. O applyela tšhelete ya subsidy, kapo ya thusetso ebe o aha ntlo ya RDP. That person is a passenger, and but in that bill, Billing, could you please repeat what you just said? I say that person is a passenger, but in that bill, he is not represented. They are not represented in that bill. A purchaser. O motho eo ke moreki empa ha hlaloswa ka tsela e tshwanetseng ka hara bill. We had a problem with that issue of the passenger because now someone is applying for subsidy. The subsidy is approved. The Motho eo ke moreki o etsa kopo ya thusetso ya ditjhelete hore a tsebe hore a hahe ntlo. he is issued with a deed of sale Ebe o newa deed of sale. when the subsidy has been approved. Ha thusetso eo ya tjhelete e leng subsidy e amohetswe, The house will be built, ntlo e tla ahwa. but when it comes to a title deed, because I think the subsidy covers all. Mpa ha o tluwa ho title deed ba ke nahana hore reng? I say that the subsidy covers all. Hobane ke dumela thusetso ya ditjhelete e akarelletsa tsohle, A conveyancer is also included there. mme conveyancer e leng mofitisi o ke karolo ya seo. But when it comes to the issuing of title deeds, Empa ha o tluwa tabeng ya ho fanwa ka di-title deed, you will find out that those RDP owners will be getting their title deeds only when the elections are coming. empa o tla fumana hore beng ba di-RDP houses, beng ba matlo RDP ba fumana di-title deed hang ha fela ho tla nako ya dikgetho. We need the bill to be specified. Re batla hore bili e hlakise ka hohle hohle. When it comes to RDP houses, Ha o tluwa matlong a di-RDP, when exactly are the owners going to get their title deeds? Because I think Beng the ba title deeds matlo will a- be issued after the completion of the house. ba lokela ho fumana di-title deed neng hobane ba lokela ba fumane hang ha ntlo e phethelwa ho ahwa. That's what I'm asking. Ke potso eo ke e botsang kapo ke seo ke se kopang hore se etsahale. I thank you. Ke a leboha. Thank you, Baba. Number 2. You can see- Ngibingelele igama lami uThemba kaSigasa from MML. uThemba wakaSigasa. Okay, I greet you. My name is Temba Sigasa From Yemen. from Yemen. Inkinga yama RDP, mina nginenkinga yama RDP. I have a challenge with RDPs Because most of yama RDP akhiwa masokuza ama election. And by Most that, of the RDPs are erected when elections approach. and ngaleso sikhathi ama RDP asuka asaseduze and abantu abawakhaya basuke sebashesha sebasuke bajaha ngoba kujahwe ini ivote. They quickly build those RDPs because they're rushing for the elections, so they're quickly built, everything is done very fast. Because khona nama RDP okavesa nokwathelwa khona ilab after that ashiwa kanjalo masomdlula ama election from 2011 until now. Even now khona kulama election From 2011 until now, those are there were RDPs that were built, there were only slabs that were there. even now azange complete lawa ama RDP kuzoza amanye futhi masekuza ama election ya 2024 kwenziwa amanye kuzenzela the same thing. Even now, those RDPs were not completed. It'll And- be the same when the 2024 elections come, they'll do the same. Into engiwishayo nengifisayo ukuthi mangenziwa as like a free state
ila kudliwa khona kakhulu imali ila kumosheka khona imali ememela free year the warden ila kudlalelwa khona ila kudliwa khona imali nje total. In Free State, it's where they misuse the money. Or it's where they misuse the money, it's where they use it inappropriately. Because RDP apumile last year bokuvela ukuthi amagiza awekho. The RDP that were built last year, they're supposed to be having geysers, but they're not there. Even noma sesibuya kuma toilet khona indawo kuthiwa zinama toilet akhiwe umasipala although angekho but Even kwasayina those kwathiwa when- akhona. Okay. Even if we're speaking about toilets, there are those who don't have toilets, but they have signed and said there are toilets there. Wona umthetho obekiwe muhle but ekeni uphulwa yiyo futhi abantu abathunyelwe igovernment mabafika kithi thina abantu thina sowulandela umthetho bona bawuphule kube yiba bawuphulayo. The act is good, but when it comes to the act, some break the law or some we follow the law and we abide by the law, but some they don't. Iprove yaloko khona abantwana abathathu abahanje kuyo trainer for ukwakha ukutrainer for carpentry but at the end azange baze bayithole certificates zabo umuntu okhona kulabo bantu omunye sihamba naye uzakhele sihoto ukhona la. There were those who were taken for training, for ukwakha for training to build and for carpentry and for carpentry. azange baze bayithole certificates zabo until They now. were not given their certificates up until now. Ngiyabonga. Thank you. Igama uThokozane wenkosi. I'm Thokozani Ngosi. Ngiyanibingelela nonke. I greet you all. Ngivela kuPhumelela local municipality. I'm from Pumelela Municipality. Ngizokhuluma ngama RDP. I'm going to talk about RDPs. Angizwisa ubuhlungu kakhulu ama RDP. Ngingomunye wama subcontract. I feel sad when you talk about RDP because I'm one of the subcontractors. 2019. In 2019, Uphumelela siye sasebenza kuma RDP but as Pumelela, we did some work in RDPs. but akusebenzanga kahle. It didn't go well. Ezokuthi la ngikhona kumanje ngikhuluma nje. As I'm speaking now, Nginesikweletu esingango 160,000 ngikoleta umuntu. I have a debt which is about 160,000 that I owe someone, Engifuleka ukubhadala umuntu ngawo ngenxa yama RDP. which is hard for me to pay that person because of the RDPs. Kuningi okwenzakele kuko. So much has happened in those RDPs. Sizamile ukukhuluma nomasipala suluthola usizo. We have tried to speak to the municipality, but we didn't get any help. Human settlement ayisizi. Human settlement doesn't help as well. Akukho la sithola usizo khona. We don't get help anywhere. Into ekhona eyenzakalayo nje. Kudlalwa ngathi. Abaningi abafethu sabakhulumile la ukuthi kuma RDP kudliwa imali. As they say in RDP, they are using money. We only can say that they are playing with us. Kuthengwa abantu They bribe people. and then kuthathelwa abantu imisebenzi. They take work from people. Baningi abantu- They take jobs from people. Baningi abantu esikhulume nabo. There are so many people we have spoken to. Asilitholi usizo till today. We don't Azam- get any help till today. Azamile ama RDP sikhuluma nani kumanje. RDP the work for the RDP has stopped even now. So angazi sicela usizo. I really don't know. We are asking for help. And lento le eyakhulunywa ukuthi ama subcontract or abantu abakhayo kumele babe ne skills nani. Skills. Okay. Siye sacela la masicala kuma RDP ukuthi kumele kube nama training. Kuye kwavunyelwa As lezo. you're saying, the contractors must have skills. I suggest that there should be training done. Baye bavuma ukuthi ama training sizowathola.
They agreed that we're going to get trainings Kodwa uma sesiphakathi when we are inside. inside. Awayenzakalanga ama trainings bathathile abantu sabalanda abantu sabafaka phakathi abazange banikezwa lawo ma skills There are no abazange trainings, there are no trainings because there are people inside, but they have not received any training. Kodwa into eyenzeka nje But what kugcine- happened? kugcine kusebenza abantu bangaphandle which is ama foreigners. The foreigners are the one who ended up doing the work. So angazi kamampela ngalomthetho ophumile ukuthi uzosebenzela noma uzosicindezela mo. I don't know about this bill, if it will work for us or maybe work against us. I don't know. Ngoba into engathi mina ngiyibonile ukuthi nje the more sithi silandela umthetho ngathi the more sicindezeleka kakhulu. I can see that the more we follow the law, the more we're being oppressed. Sizamile ezingisho ukuthi silibele siyagijima kumanje sifuna usizo siyangapha nangapha. We are running around looking for help. But kunzima ukuthi silithole usizo. It's very difficult for us to get assistance. Ngiyabonga. Thank you. Ntate we, re kgopela hore o ye ko tafoleng o ngwadisha that story of yours, because we didn't get it hore o kolota ke mang o e rileng le kolotana bjang. Dumelang bahlomphehi kaofela le batho ba teng ka hara ntlo ena. Thank you and greetings to all the leadership in the house. Lebitso la ka ke Ntando Thomas Mafilose. My name is Ntando Philos Thomas Mafilose. Thomas Mafilosa. Ke tswa ho Leihlo la Setjhaba Rainbow Political Party. I am from Leihlo la Setjhaba Political Party. Ke a ananela taba ena ya bili. I agree with the bill. Empa fela bothata ba ka bo boholo ha o tloha dinthong tse tsa di-bill hobane re la hlekefetseha haholo especially re le batho e leng hore re emetse setjhaba. But my major problem when it comes to the bills, because we have suffered a great deal as representatives of the community. Ke bua tjena hobane ke a kgolwa ho tloha 2011 ha e sale re kenya ditletlebo tse tswang setjhabeng mabapi le bobodu bo teng ka hara dihlabeng. Since 2011, we have been lodging complaints about the corruption in and around Hlabeng. Re buile le ad hoc community makgetlo ho la ba hlokahala motho ana dutse e le mme Phukutsi. We have spoken many times, and even the person in charge at the time, Metlokutsi, has even passed away. Le ba keneng ka mora hae ho tswa ho bo yona ad hoc committee provincial. Even those who came after her from the same ad hoc committee from provincial. Re thotse mathata a ntse a tshwana hobane tharollo ha eyo mara dipuisano ke ntho e dulang e le teng kapa molao ke ntho e leng teng mara ho etsahale mathata ba teng. We have received the same response because we are always in discussions, but there's never any resolutions. Ha ke nka ama tse ding fela tse mmalwa dintlha mabapi le taba eno hore ke le fe le be le picture ya teng. If I can just talk about a few points so that you can get the whole picture. Ka hara dihlabeng since 1994. In Hlabeng since 1994. Taba tsa ditsha ha di tsamaye ka hona le computer number e ne sejediswa ka nako tsa hona le ntatana ba ke ntate dijana. The issues of sites were in a computer system, and there was a gentleman called Ntate Dijani. Yeah, ka nako tse ntate o na na le data kapa information me leng ho no ngolwa batho teng. At that time, Ntate Dijani had a database where the names of people were listed. Ha e sa le go ngodisa ho tloha nakong tseno 1994. Since that time, we gave in our names in 1994. Hona ba le batho la khona ho tswelella ka mora mono hona le batho ba sokang ba tswelella ka mora mono o fihlela hona tje.
There are some people who were successful since that time, but there are others who have not been successful. Ha ntho e teng fela e leng hore ha ke kgahlano le yona ke a utlwisisa ke puso mara tsela e ke e hlokometseng ba dutseng ditulong ke bona ba unang le malapa a bona le ba kgotsi le di girlfriend tsa bona le batho e leng ba utlwana le bona ke bona ba unang ho feta batho kaofela. The issue that I see is that those in leadership are the ones who benefits with their families, their wives, their girlfriends, and the people that they know. Ke etse mohlala hona le sebaka mo ha Dr. Mieti. As an example, there's a place here at Dr. Mweti. Pele ba etsa demarcation ne bitsa Ward 4 pele ba etsa demarcation for dikgetho tse qetang ho feta. Before these past elections, before they demarcated the areas, it was called Ward 4. Sebaka seno ene le hostel khale. That place was a hostel in the earlier times. So ene le sebaka sene se tlamele se rezonuwe ebe sebaka sa baahi melongo ho ahelwa baahi teng. The place was supposed to be rezoned so that it became a residential area. Mara ntho e la etsahala hape le mono ho la nna tswela pele ka bobodu ba nka ra dihlabeng bobodu ke yona ntho ya pele. But then what happened is that there was only corruption, as it seems that corruption is the nature of the game in Dihlabeng. Ke tjotje hobane boholo ba batho ba la thola ho la ntshuwa ditjhelete ka 500 o batho ba bang ba batla 500 ba re ho ya bidwa ka ska ukwesisa ke ka hona ke reng ho ad hoc committee la complain re batla ukwesisa ha o bidwa sebaka se neng ke sa community ke molao fe mo dumelang hore o nka ba le bidding ha di site ha re plomong di 500 o bo bida batho ba more than 50,000. There was amounts that were given to people about 500 rands, but it was an issue that I didn't understand where because there was also bidding for the area, and I didn't understand if the number was supposed to be 5,000, but then more than 500,000 were bidding. It was something I didn't understand. Ma ha se re nka ha re sheba le list ya batho ba thotseng mo boholo ba bona ke batho ba masepala ke batho ba connected le batho eno go ba sebetsa ka hare ke nka etsa mohlala fela ka lebitso le le leng. But when we look at the people that were able to get houses, we can see that it's people who were connected, people from the municipality, and I can give one example of one name. Hona le councillor ene le councillor na kontsa ho feta mara hona je nkare ke PR councillor. There was a lady who was a councillor before, but now I think she's a PR councillor. Ngwana hae elo ho o tswetswe ke a khola bo ma 2000 ning ile hore nna kwana gale ke tswetswe le pele ngwana ba teng ona le sebaka ke bua le lona tjena. Her child, who was born in the 2000s, who is younger than me, who had long registered, has a site now as we speak. Ha ke tla hape hona le sebaka hape ne le ground ke tse ding tsa dibaka tsene re lla ka tsona re di open space di ngata ka ga Bethlehem hobaneng ba sa fe batho di site bonyane mara instant ya go di tla ho batho di ya ho batho eno ba sebeletsa government. There was also a site which was grounds. There are many open places or areas in Bethlehem, but we don't understand why they are not allocated to people to live in, but they are given to people working for government. Ki bua tje hona ka ditshemo ground eno ba pallwa bana ho yona ho hawe matlo mono. As we speak now, there's a ground where children used to play. As we speak right now, houses have been built there. Motho ana sebetsa ka ga masepala ka go ke ena na le matla ka nako ke ena na le matla o rekisa matlo ke ena a elong re sebaka se le sa hae. A person who was working for the municipality, as he's the one who had the authority to make that happen, is the one who has benefited. Ha re tla sebakeng se tshwanang le Selahliwe. When we come to a place like Selahliwe, Ho tloha 1994 Tate, ke kopa ho khatha tse dingwe tsa hao o ya go di ngwadishe mo lapa. Thank you papa ne. Thank you, Dad. Ke rata ho dumedisa baetapele.
Thank you to the leadership. Le setjhaba se kaholo. You can remove your mask. Le setjhaba se kaholo. And the people in the hall. Ke Semela Sello ho tswa Reeds. My name is Simela Sillo from Reeds Ka Ward 8. at Ward 8. Ke dumellana le bill ena e entsweng. I support the bill Ke e thabetse. and I'm happy about it. Empa ne ke sa kopa parlamente e tiise letsoho ho bo masepala. But I would request the government to be more vigilant over the municipalities Hobane re na le di RDP tse le horeng from 2010 ha di a fela. because we have RDPs built since 2010 that are still incomplete. Ha di a rulelwa. They are not roofed. Tse di ne di tlametse ho ba di toilet ka hare empa ha di na tsona. Some had to have toilets inside, but they don't have them. Ha re feta ho tsene di RDP hore se ke ka tsenya nako hobane ke utlwile mme a bua ka taba ya nako batho ba bangata. Le tabeng ya di-site. Even when we come to the issue of sites, Re itse ho tlosa batho ba ipehing, ba isiwa ba ipehing. people are removed from locations where they have settled themselves to other places where they have settled themselves. So na ke utlwisise hore masepala o sebetsa jwang ha a tlosa batho ba ipehing a ba isa ba ipehing ba bang. So I don't understand when the municipality removes people who are there illegally and takes them to another place where it's the same situation. E nngwe ke sa ikwiseng hape ke ya hore makeisheneng batho ba phile le diphoofolo ka hara lekeishene. Another thing that I don't understand is in locations where people are living with animals. So ha ona hore polasi eo bo masepala ba ka kgonang ho fana ka tsona bakeng sa hore batho ba batsho ba ka kgonang ho ipehela diphoofolo tsa bona na. So ha ke tsebe ka mo masepala wa Ngetwana a ranang dintho ka teng. So ne kopa parlamente e ke romelle batho ba ka ba e checka lekeishene la Reeds la Petsana. Ke a tseba di etsahala ntho tse ngata mara ka mole e wes. Hobane jwale batho ba dula le difariki. I wonder if the municipality does not have a farm where it can allow people to take their farm animals and remove them from the location. I don't understand what is happening in the municipality of Nketwane. I wish the parliament would come and investigate what is happening because there are a lot of bad things that are happening. Yone nyene ya di-RDP ya se ke qetela ne kopa hore ho lokisetswe batho ba di-RDP tsa bona tse sokang tse siweng di-foundation tse sa kwaelwang ka hodimo kore tse pele ho etsetswa ba bang ko lokisetswe bana pele. And my last request is that could the people who have incomplete RDP houses that are left as foundations or that are left without roofs, can those be repaired first before new ones are built? Ke a leboha. Thank you very much. Thank you, Baba. Greetings to the leadership here today and inside the hall. My name is Kenny Chabalala from Dihlabeng Municipality, Forisberg. I don't have a lot to say, but I can see that as different municipalities, we have the same problems. Ne ke nahana a mang a makhanselara a dihlabeng kapo na bomajoro tlamehile be le bona ba teng ba eme ka pela sebaka se. I'm disappointed because I thought that some councillors or mayors would be here to address us today. Because tse ding tsa dintho ha re sebe makhanselara kapo na majoro no tlamehile ba bang ba teng monana ba tlo accounta taba ena ne tebe re address ona jwale mona. Because we don't know some of the councillors and the mayors. It was supposed to be them who were supposed to be here and addressing the issues that we're talking about today. Ha ke na item tse ngata ka kgola dipedi kapa ditharo. I only have 2 or 3 things to say. Re na le bothata ba ditsha. We have a problem of sites Ka ga Forisberg and e se le nako e telele. in Forisberg, and it has been for a long time now. And ha se taba ya hore ha re na land. And it's not because we don't have land. Land e teng e la masepala o la nna wa bua le majoro ba fitileng theme tse fitileng. The land is there. The municipality has spoken to the mayor, the current one and the ones before. Ne ke nako e telele ba re tshepisitse ho fitlela hona jwale re ntse re sena ditsha le hona jwale. And it's been a long time that they have promised us sites, but up until today, we still don't have sites. So potso ka e nngwe hona jwale ha boetapele bo le teng kwano ho bolela hore
o tjho re na le mathata ka hara dimasepala tsa rona ke ka hoo parlamente e tlileng kwane e tlo go utlwa. But I only have one question today as the parliament is here. As you can see, we have the same kind of problem as in different municipalities. Jwale ka ke tjho ke re sebaka se teng, land e teng, mobu teng ka hara Foxburg. As I said, there is land, the sites are there in Forestburg. So bothata bo teng hore re ka kgona hore re ipeye moo. The problem is that we can't just plant ourselves there. Di tlhoko di ntse di le siyo ka hara masepala wa rona. The services are still not there in our municipality. Mohlala, Example, re ntse re sokola metsi ka hara motse wa Mashayeng. we are still suffering with a lack of water in Mashayeng. Ho ntso na le di-trucker tse disang metsi ka hara motse wa Mashayeng. There are still trucks that are delivering water in Mashayeng. So ho ka ba bohlokwa le hona mo re ipeyang teng. Di tsona di-trucker tseo di tla ne di tlisetse metsi, jwale ha ntse re tlisetsa metsi ka hara motse wa Mashayeng. And it is important that even in those areas where we would put ourselves, those same trucks should be able to bring us water as they are doing in Mashayeng. Thank you. Thank you very much. Greetings to the leadership. Bulela mo mic-ing, Papa. Bulela mo mic-ing. Okay. Thank you. Ke dumedise le ketapele ke dumedisa ketapele le setjhaba se teng ka hare ka mona. Greetings to the leadership and everyone here today. Lebitso la ka ke Mzondeke Masego. My name is Mzondeke Masego. Ke tswa motseng wa Nketwana Petsana Ritz. I'm from Petsana Betana Nketwana Ritz. in the Reeds. Yes. Ke dula ka Ward 6. I live in Ward 6. Ke thabetse pele enana. I'm Ke a happy for support. this bill and I support it. Ntho e ke llang ka yona My only haholoholo complaint ke ka women settlement. is regarding human settlements. Ke hopola ka 2016 In 2016, ba le ba tla ka hara motse wa ka Ward 6 ka mane. they came to Ward 6 Ba tlo ngodisa di RDP. to register RDPs. Ba tlo tla hape ka 2019. And then they came again in 2019. So till now ha ona ntho e etsahalang. But up until today, nothing has happened. So engwe ya bobedi batswadi ba ka. The second ketapele issue ya ka. Ke ena na ya di title deed. is about title deed. Ke mathata. It's a real problem. Batho ba bo rona ba lla ka di title deed ha ba fumane di title deed. Our people who are crying for title deeds are not getting them. Ya boraro ke yona ena mara o teng santsa a e buile e re lo re lla ka yona le yona he. The third one is the one that my brother just mentioned now. Ntho ena ya o tlosa setjhaba sa bo rona ba ipehing re ba ise ba ipehing ke mathata. This issue of removing people from informal settlements and taking them to other informal settlements is a problem. Re kopa thuso ho ketapele ya rona. We request help from our leadership. E nngwe hape ya ho qetela batswadi ba ka. The last issue, Ne ke botsa hore national le ka se kgone na ho thusa bo masepala ba rona hore ba ke ba fane ka lefatshe. would National be able to help our people to get land Mabapi le diphoofolo tsa bona. regarding their Batho ba animals? nana ba ruileng hobane ba re fa mathata. For their animals, because these people with animals in the location are creating problems for us. O tlo thola phoofolo tsa bona di a shwa ka hara motse. You find the animals dying in the location. Ra reporta ka masepaleng okay nna le phoofolo e tjenana e shwele because ke yona nga yona ha sa tlhahela. And we report to the municipality that here is a dead animal, but Ka the masepaleng- owner has disappeared. Ka masepaleng ba nka nako before ba ka thusa phoofolo eno. And the municipality takes time to remove the And dead then le pokaneng animal. le letsa eng ka hara setjhaba ba le lematsa setjhaba sa bo rona. And this creates pollution for our community. Ke a leboha re kopa na thuso tswe ha le ka tla Nketwana la tlo sheba mathata.
Thank you very much, and we request your help. Ke bue. Ha ke dumedise, bontate ke se tlhompho e kgolo. Let me say my greetings with great respect. Ke se tlhompho e kgolo ho bomme. And then I want to convey my respect and greetings to you ladies. Ke dumedise Seboka ka hare ho tulo le sebaka. And also my greetings to the whole gathering within this place. Nna lebitso la ka My name ke Maditaba Tabita Mtlou. is Maditaba Tabita Mutlou. Tletlebo ya ka, My complaint tletlebo ya ka ke tlisitse taba ya ntlo ya ka. is about my house. E kgale ke lla ka dilemo tse telele. I have been complaining about it for years. E na le mashome a mabedi a dilemo a hue, ha ke so kene ka hara yona. It has been built for the last 20 years, but I haven't been able to occupy it. Ke ntse ke lla nako le nako. And I've been complaining continuously, Ha ke so ka ke lokisetswa. and it has never been repaired. Ya wa e ka nna go ela neng kapa neng. It is on its way down, collapsing, and it could actually collapse upon us anytime. Le hosane e ka nna ya wa. Even tomorrow it can happen. E tabuile, ena mo e sa tabuang teng. It's full of cracks. There is no place without any crack. Jwale ne ke kopa thuso So really, I'm appealing, I'm asking for help hore mmuso for the government o tlo o nthuse. to come and help me. Ha ke so thole le title deed ya yo ntlo eno. I have not even received the title deed for that house. Ke mathile, I have been running around. ke kgathetse. I am now exhausted. Ha ke sa tseba hore thuso jwale ke tla e thola Now kae. I don't know where to find help. Ke ngwana hae mona Bethlehem. I am a child of this soil in Bethlehem. Jwale ke kopa thuso ho mmuso hore na Now I'm asking for help from the government. a ke a nthusa na. And then I wonder if you will be able to help me. Ntlo eo ya ka ya loka. My house is on its way down. Ha e sa le tloha ka nako eno ntse ke dutse mokhukhung le hona tje. Since at that time, I've been living in a shack until today. Ke dutse ka bothata. And it's a problem to live in a shack. Ngwana ka go robala ka hara ntlo eno, mo e ka nnang ya mo bolaya nako e nyane le e kgolo. My child actually sleeps within that house and it could kill my child anytime. Mokhukhu wa ka o pela ntlo. So my shack is next to this house. Ha e ka ya wa, Should it fall, e re bolaya kaofela re le 80 ka hara ntlo ka it moo. will kill all the 8 of us inside there. Bo mme le bontate, Ladies and gentlemen, ke kgola kopo ya ka e utlwahetse. I hope you have taken note of my complaint, my plea. Ne se ke kgathetse ke dutse fela ka thoko tsela. I'm just so tired. I'm kind of like sitting next to the road. Jwale ke kopa hore mmuso a mpa a nghauhele. So I'm really asking you to find it within your heart to help me Pele e etsa kotsi. before danger occurs. Okay, ma. Ke buile ke a leboha. I have spoken and I'm very thankful. Le ngwadise mola leina la lona le di telephone numbers le di house number ko kae mola. Hona mona gaufinyane pela ho loma. Ya le ngwadisa mola ma. 593. Ba re o lo ikwadisa kwa mama. Ko tafoleng. Dumelang. Greetings. Ke leboha sebaka se ke se fumaneng. Thank you very much for the opportunity given. Lebitso la ka ke Masikabi Khomo. My name is Masikabi Khomo. Masekano Dikgomo. Okay, ke tlile mo ka bothata ba ntlo ya heso. I'm here about the problem of my house. E leng hona ka mo ka phase 7. Right here in phase 7. Mme wa ka o ile wa nsiya ka hare ho ntlo eo e sale ana a hlokahala. So I've been left within this house by my mother when she died. E sale ke mathela ntlo eno ke dilemo jwale ntse ke tla le di meeting ke sa thole tharollo. And then I've been running around seeking for help and some solutions to the problem that I'm having about this house. Bothata bo ke nang le bona ka ntlo eo ke hore mme wa ka o ne a nyetswe
So motho a neng a na le lenyalane ba nyalane in community of property. So the problem that I'm having is that when my mother lived in that house, she was married and she and her husband basically were married in community of property. The husband o ile a hlokahala pele ho mme wa ka, mme mme wa ka a latela ka morao. And then the husband died before my mother died later. And then ka mora moo dilemo ha ntse di tsamaya ho la fihla a summon e mpitsang khotho e mjwetsa hore ntlo eo e se e wela tlasa ausi wa stepfather sa ka. And then as time went by, somebody by the name Khoto arrived and then they said that this house now falls under my Under my stepfather's sister. Under my stepfather's sister. Yes. And then o ile a re ke ye diloyareng tseo ke lo thola hore ho etsahala eng, ke ile diloyareng tseo fela ha ke fihla moo bona ba re ha ba tsebe letho hore ho na le ngwana a teng moo ba tla kgutlela ho nna. And then he told me to go and find out exactly what is happening about this house. Then Since- I went to the lawyers and then when I asked them, they said they actually don't know anything what is going on. They don't even know of anybody living within that house. Okay, so since 2011, e sale ntse ke mathela taba ya ntlo eo ha hona tharollo, ke ile le di ofising tsa masepala ba fetotse dipampiri ba tlotse le stepe sa hore batho bao they were married in community of And property. then I've been running around to the municipalities and then what happened is they even skipped one of their steps that has got to do with their marriage and just to try and help, to provide help needed. Empa ha ke thole thuso ka moo ka masepaleng wa Dihlabeng. But now from our municipality, I haven't received any help Le still. ka jeno ntse ke mathela ntlo ya heso hobane ha ke dule hantle ke na le hona le ditshitiso. I'm still running around down to this very day with these problems and there are challenges until today. Ke kopa thuso ha se nna fela kgutsana di kgutsana di ngata ha di na moo di dulang teng. So I'm asking for help. I am an orphan and I'm not the only orphan. There are many other orphans in our area who don't actually have a home. Re hloka letsoho la mmuso hore le lona ba kenelle ba re thuse, re hloka thuso ya bona hore le rona re dule mahabo rona re phuthollohile e seng ka letswalo. So we really need the hand of the government to contribute some help towards us and so that we can be able to live in these homes of ours comfortably without having to worry about anything. Ne re kopa thuso, ke a leboha. Please, we are asking for help. Thank you. Thank you, Mark. Go to that area and right. Okay. Then we're still going to have another. Ke a dumedisa, Mr. Speaker. Thank you, Speaker. Le nna le ke teka bothata ba bodulo, ke batla bodulo. Batla bodulo. Ke teka taba bodulo. I'm here about the home or the place where I can live. That is my problem. Hoba ntse ke dula mona Slahliwe mona. Okay. Ntse ke bua mona ntse ke dula Slahliwe. And then I live in Slaching. Mlahleng, eh? Slahliwe. Slahliwa. I live in Slahliwa. I sare ke fihla ka 2012. So since I arrived in this part in place in 2012, E no go wa re ntse o sena motho a ka nthusang hore na ka mfumadisa bodulo kae. there hasn't been anyone to help me find an accommodation. Magane le nna ke nagane ka go ya ka bo Dihlabeng. And this is happening within the very same area of Dihlabeng. Ke re ke lo itjheba. So I was trying to actually find out Hoba ga di meeting ne re hlola ntse re ngodisa mabitso a rona dinomoro tsa rona. as to, for a long time we have been actually registering our numbers and our names Di tsena go ha bua mantlo ana matjhana. up to the point that by the time when they were building some of the new houses, E be no re wa le nna ka nomoro ha e hlahe le mabitso a ka a hlahe. it just so happened that my numbers didn't appear, not even my names either. Itse ke ba hlalosetsa ka mane ka Dihlabeng ba re ke tle le councillor la ka. When I told them at Dihlabeng, they told me to go and come along with to bring along my counselor. Ka ya le councillor la ka ka le hlalosetsa ditaba a re o tla le nna. And then I spoke to my counselor and then he said to me, okay, I will go with you. Itse so tshwanetse go ge le ena ke a ntjwetsa gore
o tla bona le meeting o tla ka nako o tla etsela ka tshware meeting ka mona ka se lahlile. And then he told me by the time when we were supposed to go, and then he apologized saying that we will have to be in a meeting which he was going to chair. Go fihlela lena la kasheko tse ke mo lebelletse. Until today, I'm still waiting for him. Jwale ke a kgotsofala ha Mr. Speaker a le teng hobane o tla mela dikhalo tsa rona. Now, I'm very much satisfied to see before us the speaker, so would like them to explain to us. Ke fela bona bodulo bona ke bo batla he. So that is the problem that I'm putting before you. Ke a leboha. Thank you very much. Yeah, Molandat. Thank you very much. We are taking the last hands now. Re lebogile ba gaetsho re tsa matsogo a bofelo. Number one, the green guy with the green guy. Number two next to you. Number three. Number four up. Me, Luam Latelang. Number 5. Number 6 Ndate. Number 7, Baba. Number 8, Miam Latelang. Number 9. Akau Supandat. Number 10. I think she mentioned. So because oh shit, thanks. Those that want to speak and have not noted them, go to the table and write your issues there. Ba batlang ho bua ba o ke sa ba supang ke kopa le tafoleng mola le fane ka ditshwaelo tsa lona. We are going to be cut at 2 o'clock. Ka hora ya bobedi nako ya rona e tla be e fedile. It's 20 to 2 now. Metsotso e 20 ho ya horeng ya bobedi jwale. Before ke le fa sebaka lona le le mo lining. Before I give you the opportunity, you people who are in the queue, I'm going to allow the department to respond to some of the issues that have been raised. ke tla fa mafapha monyetla wa hore a arabele ho tse ding tsa dingongoreo tseo le di phahamisitseng. Re na le Ntate Ngwenya from legal advisor from the department. Re na le Ntate Ngwenya e le moeletsi wa semolao wa lefapha. O tla boleke mo fa metsotsonyana e meraro just to emphasize on issues on the bill. I'll just give him 3 minutes to highlight some important facts in the bill. And there is the lady from NHBRC, Liena, I'll give her some 2 minutes just to tell you where they locate and how they are going to work with you. Le mme wa NHBRC a tla le hlalosetsa hore na o tla sebetsa le lona ha jwang. And some of the complaints and issues that we have raised which are not in the bill, is not regarded with the bill. Tse ding tsa ditletlebo tseo le di phahamisitseng tse leng siyo ka hara bili kapa e seng karolo ya bili. We have noted them and we are going to make sure that relevant people are attending to. Re di hlokometse mme re tla etsa bonnete ba hore batho ba tshwanetseng ba ya di sekaseka kapa ba ya di sheba. So I'm going to ask the Ntate Ngwenya to quickly come and respond on Ke tla kopa Ntate Ngwenya hore a tle ka pele a tlo arabela dintlhanyana tsa bohlokwa tse ding. Thank you very much, Honorable Chair and honorable members Ke a and leb- Mr. Chaba kaofela. Ke a leboha haholo mme modulasetulo le maloko a tshwanetseng le setjhaba ka kakaretso.
Chair, I'll be very short and precise on 3 issues. Ke tla ba mokgutshwane mme ke tobe ntlheng tse tharo. One issue that was raised by a member of the community, which I want to confirm that we have provided for in the bill, is as follows. E nngwe ya ntlha ya bohlokwa e phahamisitsweng ke se seng sa setho sa setjhaba, ke tla bua ka yona ka tsela e latelang. The first one is the issue of a definition of what is a housing consumer. Ya pele ke tlhaloso ya hore na housing consumer ke eng. I want to assure the public that we have made a provision under the definition. If you look at the, at the definition on the Act, we have defined in details in 3 areas what constitute a consumer. Ke na le bonnete ba hore ka hara bili eo ho na le tlhaloso e batsi ya hore na consumer ke eng. And we have covered all the areas that involve a consumer. Mme le dikarolo tsohle tse bang di tsamaya di phahamisa lentswe lena consumer re di akareleditse tlhaloso e ntse le teng moo. The second issue that was raised is the issue that relating to the protection of the consumer, E nngwe ntlha ke ya tshireletso ya consumer. which relate to the issue of the mandate to enroll the project. E leng mabapi le ho ngodiswa ha projeke. I want to assure the community that we have made sure that the enrollment is a must in this particular bill. Ho ngodiswa ke ntho ya bohlokwa billing ena. The enrollment of each and every project, and in particular the RDP houses that we refer to, it's a mandatory provision that they must be enrolled. Ho ngodiswa ha ntlo e nngwe le e nngwe ya RDP ke molao ke tshwanelo hore seo se etsahale. That is why we even made a provision in the bill that the MEC and the MMC responsible for human settlement in the municipality and in the province must make sure that all the projects of human settlements are enrolled for the protection of the structure. Ke ka hona re netefaditseng hore MEC le MMC wa masipala ba netefatse hore projeke e nngwe le e nngwe ya kaho ya ntlo ya ngodiso. The bill make a provision that if the enrollment is not done or if a project is not enrolled, then the responsibility and the punitive cost and the punitive measures goes directly to the MEC and the MMC. Haeba projeke e sa ngodiswa bili e entse karolo eo ya hore boikarabello e tla ba ba MEC kapo MMC eno e bang phoso e etsahetse ka hlakoreng la hae. So lastly, I want to ensure the community that the bill, it protects the consumer by making sure that all the projects, both the private developments and the owner builders, including the projects that are done by government, all of them are enrolled and protected, by the NHBRC in terms of the warranty fund for structural defect and also for the roof leak for the period of 5 years. Tshireletso ena e akareletsa bohle moahi kapo ya fumanang moaho mme haeba ho le teng diphoso tse etsahetseng ho tla nkuwa mehato e tshwanetseng mme letlole le lona le tla bapala karolo ya lona moahong o. Lastly, Chair, I want to confirm to the community that they have been requesting that they must provide it with training. The Act make provision that the NHBRC must come up with the programs of empowerment of the small builders and also to provide training in all the areas and all the regions of the Republic, to provide training to small builders for them to qualify as qualified builders, to enable them to have an opportunity to build the RDP houses as well. Mme e nngwe netefaletso e teng ka moo ke ya hore ho tla etsuwa kwetliso e tshwanetseng ya baahi ba santsane ba kgasa mme ba fumane tshehetso tse tshwanetseng mme NHBRC e tla etsa bonnete ba hore batho ba fumana kwetliso kapo ntshetsopele e tshwanetseng. The Act also lastly provides that the NHBRC will provide consumer awareness and training in all the districts and provinces of the Republic. It's a law. They must provide consumer awareness. They must provide, capacity building. They must also provide for education as to what needed to be done if you're a housing consumer. Thank you. Ke molao hore NHBRC e fane ka kwetliso e tshwanetseng le tlhokomediso kapo ho tsebisa batho ka tshebetso ya yona e le hore bohle ba tsebe hore ba une molemo billing ena. Ke a leboha. The lady from the NHBRC, you can introduce yourself. I forgot your name. Good afternoon, Honorable Chair and members, and to all our stakeholders. I'm Natasha Fashia and I'm from the NHBRC's legal department.
Dumelang modulasetulo le ditho tsa komiti le setjhaba sohle se mona. Lebitso la ka ke Natasha for share. Mme ke tswa lekaleng la tsa molao la NHBRC. Thank you to our stakeholders for your valuable inputs and the comments that I've raised. My colleague from the department, has alluded to all these sections in the bill, that will afford protection to housing consumers. And I just want to add on to that, the role of that the inspectors will play. Ke a leboha. Jwalo ka le utlwile mosebetsi mmoho le nna o sa buile ka dintlha tse amanang le tshireletso e tla fanwa ke bili ena bakeng sa baahi ba dintlo, mme ke batla ho thatisella ka dintlha tse eketsehileng. As our stakeholders, I want to encourage you. Our offices are situated at Unit 6A, corner President Boshoff and Brewer Street in Bethlehem. Jwalo ka banka karolo ditabeng tsa kaho le ho bili ena ke batla ho le kgothaletsa ho tla etela di-office tsa rona tse Unit 6 mane Bethlehem. Please feel free to visit our offices. And then, as our stakeholders, if you do see any development in the area and you want to, determine whether such is enrolled, please contact our offices. We also have a toll-free number. Ke kopa ho le kgothaletsa hore le ikutlwe amohelehile hore le ka tla di-officing tsa rona le ha le ka bona moaho le ipotsa hore na ebe baahi ba teng ba ngodisitswe le ka tla ho rona la tla re botsa hape re na le mohala o sa lefellweng. Our toll-free number is 0800 0800 200 200 824. 824. Thank you. Ke a leboha. Thank you very much. Number one of. Ke kopa le bona go ke fueng ke le boe ba itapile ba ka le batho ba teng ka mona ka. I thank you for the opportunity I've been granted and greetings to the leadership and the people in the house. Nna ke Skhalo Qowana ke hla mahlatse tsa Excelsior. My name is Skhalo Qowana and I'm from Excelsior. Ntone ke tlo bua ka yana sentho telele. My contribution is not a long one. Ke tlo bua ka taba matlo ntse ha bua Excelsior a sa qetwang. I'm going to talk about the houses being built in Excelsior that have not been completed. Asu hape asa etswa le foundation ha so ka ho bua ona manga contract o ile kae wa tlaneng hape o tlo qetella. Some of them don't even have foundations and we don't know where the builders are or what is happening with them. Ke tlo bua ka taba ya pave e ntseng Excelsior e kenang ka Excelsior ho ema metsi mo bana ba sekolo ba kgone ya sekolo mo a pula enele. I also want to talk about a place that is being built in Excelsior where there's water entering the place and children can't cross the area when they have to go to school when there has been rains. Ke kopa hape o tseba ka taba ya pave e ntse kwa Thabanchu e kopana le Excelsior tsileng a ya qetua e hlanka Excelsior e yang Thabanchu mare e hlanka Thabanchu e qetua na bothata bo etsaetse kae mo. I also want to talk about the paving that has been done from Thabanchu to Excelsior. It hasn't been completed, but the one to Thabanchu has been completed. So I want to know what is happening there. Le taba ya matlo Excelsior a ntse ha bua batho ba kopanetse di nomoro ba le bangata ho yona. And also the issue of houses being built in Excelsior, a lot of people have been combined on the numbers. Ho kupua hape ho lokisa stadium sa teng ho kampeletswe le motse o dikgomo tsa teng di senya matlo a batho. We also request that a stadium should be built and the houses should have fences because some people's animals are damaging other people's properties. Thank you for the time given to me. Thank you, Tata. The data that have just spoken must go to that table. He spoke
he was supposed to speak for 3 minutes. He spoke for only 2 minutes. Well done, Bao. I so wish that everyone should do the same. Thank you, Bao. Yep. Greetings. We thank you, the Parliament, for being here. Oh, ke nna Petrus Tsatsimutlong. Ke My- tswa ke le mane Petsana Ritz. Nketwa. My name is Petrus Tsatsimutlong. Petros Tsatsimutlong, and I am from the Reeds. Hey, tletlebo ya ka e kgolo-kgolo. Ebile ke utlwa bohloko hore ke ledikiledi. Ke dula ka hara Petsana, di-project di a kena ka hara Petsana. I live in Petsana, and the projects are coming into Petsana. Hey. Ere ha di kena, jwalo ka nna ke mong wa borakontraka, ebile ntse ke register-ile le NHBRC. Re na le bothata, dikontraka tsa di-project ha di kena ka hara motse, di etsa mosebetsi. Jwalo ka motho a tseba le kgale a sebetsa ka mosebetsi, ke bone hore phoso ke e. Ke bue le bona batho bana ke re banna le a bona paving ya lona la e etsa ke e. Ntho ena high level, ene pula ha ena e tlo ema metsi ntho ena. The problem is that I am also in construction and I'm registered with the NHBRC, but we see projects coming into Petsana and we see the buildings being erected. And as a builder, I can see the mistakes that are happening with the buildings. And when I approach the builders, I tell them that you can see that there's something wrong with this building. When the rains come, there will be flooding here. What are you going to do about it? Ke qete be ke le masepaleng ke kopane le di-engineering tsa bona re tle ke buisane le bone ke ba tlhalosetsa hore ntho ena ke bona nna ka mahlo a ka ha e right because mosebetsi o ha ke ithute ona ke a o tseba ke a o bona shekang level tsa lona gona di jwang because ke mo ke dulang teng mathata a tlo etsala ho nna ha etsale ho lona because lona mo le tlile ha le a tla o tla lokisa le tlile tjheleteng so ke kopa mmuso wa rona o ko o eme ka maoto ka di-project le di-contractors tse kenang ka hara metse ya rona because ntho ena e a re e ja. And I end up going to the municipality and discussing the issue with the engineers to point out to them that the levels are wrong on this project. And when the flooding comes or the problems come, they will affect me as a resident of the area. You will not be affected because you are just here for the money. But as a resident, I will be affected. So I request you to stop with these projects until we find a resolution. Fela ho nne ho tswele pele ba tle ba re ba lokise ba etse di-planyana tseo tsa bona ebile ke pheta hape ke re plan ya lona still ha e so be okay re ka etsa jwang hore ntho tse di be right so se bohlokwa-hlokwa ha ke kope hore kapa ke botsa hore ke batla mmuso e leng wa parliament o ko kgutlise di-engineering tse phethahetseng tse tsamayang ka hara motse di re sebedetse hantle biwaneng tjhelete e re sebedetswang ka hara motse e ngata and e senywa fela ya bobedi So I then request the municipality to investigate these matters, but the projects still continue and the problems escalate. So what I'm asking is for the municipality to bring in better engineers who will actually follow the right procedures to make sure that buildings are built properly. Sa bobedi hana now or na le contract e se ikene ka hara motse e etsa sewer the first sewer e la e zuwa ne ba entse ka material o sen right so tjhelete e o yona jaanong e plantiwe mo fatshe e tlo patalwa ke mang ne ke batla ho tseba hore na government o reng ka tjhelete eo because hona tje ho utliswe hape e nngwe contract e etsa ho mo mosebetsi e pheta the same job e entseng before ho ka ba jwang hore government e eme ka maoto ska ke tjho ke engineering. My second issue is that there's a project building a sewer in the area, but this project failed. It was not done properly. And I want to know what the government is going to do about the money that was wasted there, as there is now a new project doing the very same job for the second time. Thank you. Yes, ma'am. That's why I said this. Once I do this, please try to summarize and close. Okay.
Greetings. Ka lebitso ke nna Dineo Maboya, ke mona Bethlehem. My name is Dineo Maboya. I'm from Bethlehem. Ke thabetse haholo ha parliament le teng. But he ku tlo thwe a se la ho qala e tla. I'm very happy that Parliament is here, but I'm hearing that it's not for the first time. Ke kgetlo la pele la ka nna ke attend di meeting tsena. Ho sana le di complaints tse ngata haholo ka Bohlokong and tse sa kgoneng ho di loke. And haholo ka ena ya di contract. Problem is dula le teng cause batho re tshaba bua di nnete. We have a lot of problems here, but it is my first time being here. But with the issue of contractors, we have a lot of problems with them, and I'm not sure they will be resolved anytime soon. Cause problem e batho ba ikemisitswe tsa mosebetsi hantle. Batho ba ba fa mosebetsi ke bona ba batlang dijojo and ha ba kgone ho etsa mosebetsi ba fana ka di service tse seng hantle ka baka la bo masipala ba ba batlang dijojo ha ba etsa mosebetsi. The problem is that the municipalities want and expect bribes, and then they end up giving people the jobs or the tenders to people who do not know or have the skills to do the proper job. And then ikopa le rona re le bo rad contract re be le nnete ha o tseba mosebetsi ona o sa o applyela ba o thola. Ska o dumela cause o tlo kena ka ga ntho e seng ya hao. And I also request for us as constructors to be honest. If you know that you did not bid for this job and it was not allocated to you, don't accept it, because you will be putting yourselves into more and more trouble. E nngwe ya bobedi ke ya housing ilakatla Bloemfontein ilakatla ga ngodiswa di site ga thaba hore wa thusong kuwa ma councilor sa beola site e be bona ba nkang responsibility ya ngodisa community. But ile ka ba surprised last month masipala so to batho ba lo ngodisa e le hore yani ya Bloemfontein batho ba soka ba tshwara site gona ho etsahetseng ka list tseo tsa batho ba Bloemfontein le ba le teng koloi mo ne go ngodisa. My other issue is that there was a car that came from Bloemfontein that was registering the names of people to get sites. But then the task was handed over to the councillors to take over the writing of the names of the people. But I was surprised last month when I heard that the municipality is starting a new list, but we still don't know what happened to the names of the people who registered their names with the car that came from Bloemfontein. Re kopa parlamente ha ka tisa letsoho for bo masipala le makhanselara ha ba re sebetse hantle re le setjhaba. Re dula re ngodisana and then but ha hona ntho e etsahalang. Ko ba re nkile ka ska dipopai. Ha ba ke sa ba re nkile serious. We request the Parliament and the government to have tighter regulations around municipalities and councillors, because they just seem to be playing around with us and they do not take our woes very seriously. Thank you. Thank you very much. Proceed. Haeba ona le dintlha tsa bohlokwa tse wa batlang di tlalewe mohlomong di ngotse kae ka isa mane. Thank you for the opportunity that I'm getting today. My name is Mtambo Musiwa. I'm staying here in Bethlehem. I support this bill very much. I would like to see it making different or changes in our lives. My leadership, it is clear that the RDP houses are posing some problems in South Africa. My request to you, Parliament, as you are here, could you please do the auditing of these RDP houses? Some people couldn't come here to table their concerns or complaints.
haholoholo ha o ka sheba Fontaine mane mo our RDP. Okay. Fontaine. Okay, especially the people from Fontaine, where RDP houses are being built, Matata a mangata moo. there are many problems there. Ho na le batho ba sharang di-house number, ho na le batho ba kene ka matlo ba sa deserve-ang hore ba kene ka hare ho ona. Some people are sharing the same house number, some are occupying those houses when they were not supposed to occupy those houses. So nna ke kopa fela he le mpeletse audit eo e le goreng keng e tla solve mathata for permanent batho ba sa kgonang hore ba thole thuso ha ntse ba tsamaya. My request to you is to really conduct that house auditing so that, Ho thusa batho ba sa kgonang ho thola monyetla. so that people who couldn't get the opportunity can get that opportunity. Ke na le ngongoro e ska ha ntse ke le motjha tjenana. As a youth, I've got a concern or a challenge. Hobaneng tsamaiso re le ke middle age, so mokgwa o reng matlo a jua ka teng kapa bodulo ke bothata. The way the houses are being allocated or circling people, it's actually problematic. Ba bang ba rona re hirile, Some of us are renting, ba bang re dula di-back room. some are staying in the back rooms. Tsela eo ho tsamaiswang ditsha ka teng e re fa mathata because The way the sites are being allocated is really problematic for us. re hloka tshepo because di-plan tsa rona tse re nang le tsona hore re phushe maphelo a rona di a nyamela. We are losing hope because we are not moving forward. Ke kopa bili lona e ke protecte le rona rona if ke ntse application ke tlamehile ke fuwe site maybe ka mora 5 years 10 years bill in karave mo le nna. Bill must be clear about when are we going to get our sites, and then we must be covered as well. Thank you, Baba. La o qetela mme ne ke kopa mme o NHBR see May the lady from the NHBRC, ba apply law fela toropong. they are only applying the law in town or in the cities. Makeisheneng ha ba e sebedise ntho ena ya NHBRC. In the townships, we are not seeing this and the role of the NHBRC. O ka bona ka matlo a RDP hore ha ba involve ha ba participate in next, that's why When maybe tsa you can even attest to that when you look at the condition of the RDP houses. Thank you, Baba. Thank you very much. Kgotso ke a leboha sebaka ka lebitso ke mo Epitaisi. My name is Muyepi Taisi, and I appreciate the opportunity that is being given to me. Ke tla Senegal Sesotho, I come from Senegal, Setsoto, local construction local constructor forum. forum. Dintlha tse ke nang le tsona ke tsenana tse le horeng ke ne ke batla hore ke be le tlhahisonyana ka ba meeting ka bo. Here are the points that I want to talk about. Ke kopa tabeng ya ditsha ho ko ho tshintshwe system. Ho na le plek e nngwe e ke e ratang tjena ba reng ke Henneman. I would like, in the issue of allocating sites, have this proposal for the area called Henneman. Ha na motho a senang setsha mono. Everybody is having a site there. Ho entswe hore batho ba like nou tjenana government ha ba kgone hore ba re fe ditsha like re dula re fuwa ditsha tsa bo ma 1,002 bo bokae bonyane ne ke kopa hore government parliament ya rona hore dintho di etsahale mang le mang a be le setsha because batho ba na le bokgoni ba hore ba ka iketsetsa dintho tse ngata just ha ba na ditsha ke kopa government ya rona ha e be le bonyane bo e le reng ya bohlahisa for ditsha like ditsha tsa rona he The strategy for allocating sites must change, because some of us, even if we have nothing, but if we can have something like a site, we can see what we can do with it. ntse re kopa ho etswe pebofalletso ya ditsha bonyane hore mang le mang a be le setsha bonyane ditsha di rekiswe
body 300 for we, muso at least still now, over something for Mobu Eloring. Another proposal I'm having is that it will be better if sites could be sold maybe for 3,000. 300. Maybe be sold for about 300 rands So then, but to afford these. so that most people could afford to purchase those sites. NHBRC, Nerekopare, NHBRC is a better the inspector at a municipality or the process the honore, the fellow, the Another request that I'm having is that NHBRC may please work with the municipal inspectors. Triple BEE, if Batuabat. Another thing is that Triple BE is failing black people. The project is a Senecale, a Kaufela Hatona, the Fella Fela Aranako, Hana project dealing with Senecale, Efelanga. Most projects in Senegal are just ending abruptly. A parliamentary economic transformation. The empire on the SMM is Our parliament is talking about economic transformation, but as small upcoming companies, we don't get the opportunities for development. Thank you very much. Lena ke ema ke dumedisa bagolo ba gone ba itlhophileng ba tswa parlamenteng ba re ba tlo lokisa monana Bethlehem kapa kae ka gana. Standing here, passing my greetings to you all from Parliament who have come here under the reason of coming to rectify some problems here in Bethlehem and perhaps in other places nearby. Na lebitso la ka ke Meliza Radebe. Ke Meliza Radebe. My name is Ms Lisa Radebe, Ke letswalla la mona Bethlehem. and then I was born here in Bethlehem. Mara e sale ke tswa hae ka 1994 ke ntse ke hirile le ka jentjeng. But since from 1994 to this day, I'm actually renting. Re dula re ha o thwa ka mona na re ngodisa ditshare ya matha re go bala mono ka nako nngwe ke mathata Bethlehem. When we are told that people can get out to register for sites, we run around, we do that. Sometimes we even sleep right there at the site. It is a problem right here in Bethlehem. Ho hlaha batho ba tswang mapolasing re tla bona ba thotse matlo ha re tsebe na ho etsala jwang go bona ba thole matlo mara ba dula mapolasing go ne re le mona Bethlehem mona ka ga location re sa gone ho thola matlo ke kopa ho botsa batho ba parliament hona ho sejetswa jwang. We find that people are coming from as far as some of the farms, they are coming right here into the city, and before you know it, they actually have sites. But now we want to ask you as Parliament as to, but how does it work? How come that they end up actually having the sites, and as the residents of within Bethlehem, we don't? Re a sebetsa re kgathetse jwa jena ke kgathetse ke na le 60 ke tlo hana jena ka June ka 64 ke kgathetsa ke sa kgona ho sebetsa. We are Ke a utlwa gore mmele wa ka ha o sa kgona. We are very exhausted and tired now. We have been working hard, and right now I'm 63. I'm actually soon to turn 64. My body does not agree to carry me anymore. Jwale ke a ipotsa gore na ha ke tloela mosebetsi bana ba tlo jang ke na di ditloholo tse senang batswadi ke dutse le dikgutsana ka tlong gale ke lela le councilora ha le na taba le nna. Now, Le ha ba fana ka di food parcel ha ke ho nna gore na mme e ka be wena o jwang next. Now the problem here is that if I stop working, what is going to happen? Because I live with quite a number of my grandchildren. There is not even any sort of a provision around of food parcels to be handed to me, etc. It is a problem. And le tšhelete re tholang e nyenyana kitchening a se tšhelete. And Jwale ke a ipotsa gore ha ke tloela
ntse ke sokola hana ntse ke sebetsa moo ke a ipotsa ke tlohela mosebetsi na And what ke we tlo etsa- working ho tlo for- etsahalang ka nna le ditloholwana tsa ka. What I'm waiting for is really peanuts because I'm not being paid anything at all. So this is the big question in my mind as to if I leave work, really what is going to happen to my grandchildren? Mora wa ka o la kopa mona o la etsa a nzamela hore a ntholle tjhelete a kadima tjhelete bankeng a go reka se a nrekela sesa o la mo neya moshimane eno ga ntho etsa botsotsi ka 10,000 kaofela. And then my son, Ka ba ka actually, sithole, my sisa son seo. tried to help me out so that I could get some side by making a 10,000 loan from the bank. It was given to him, but then obviously he didn't actually use it for its intended purposes. So I've given up. Ke a kopa hle ke kopa tswetswe. Please, please, please. Batho ba Bethlehem hobane ba fa batho kore ba nang le bokgoni ditsa ba etsang di maneo ba hayang di room hore ba thole tjhelete. So- ne re sokola ha re thole next mara ba fa batho ba ntseng bana le bokgoni bana hore ba So ba hirise ba etse dikamore we plead with you to please help the people in Bethlehem because people who are getting assistance are those who already are well off. They've got money, they can build some back rooms, etc. So they only help those who are able, but some of us, we actually are not receiving any help. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Yalo ngwadisa mola me. Mama, yalo ngwadisa mola o bontate ba. Le a tswa. Le ngwadisitse? All right, ma. Okay. Ke a leboha le nna ho fumana motsotso e ko nehwang ke ba mapalamente. I'm also thankful for the opportunity given to me by members of parliament. Ke le mona ke seahi sa matlo. So present here, I'm actually a home builder. Ke a ananela haholo bili ena. And I really appreciate the bill a lot. Empa tsietsi ke ena me e tsere kopanang le tsona. Ke ma re bolela le mang? Ke mosiuwa le tlatsa. Musiwe letlatse. Mosiuwa. Musiuwa letlatse. Really di ahi tsa mona Bohlokong. So we are basically struggling as home builders. Bili ke amoetse ka hohle hohle. I have accepted and supported, I have fully supported the bill. Empa jwale bothata ba rona ke bona mo boleng teng. But now here is the problem that we have. Re tshwanetse hore re registerele NHRBC. We are supposed to register with Re NHBRC. tshwanetse re registerele CIDB. And then we must also register with CIDB. Ke ntho e ntle hobane re a utlwa mosebetsi wa tsona o jwang. It is a good thing to do because we understand their role. Empa jwale ha re sena mosebetsi, But then if we don't have work re tshwanetse hore re submit hape for the next year. and having to submit again for the next year, Mmuso ha o bone o re tlatlapa ka tsela e jwalo ba nnete mesebetsi ha re e thole la ntse re registerile. it doesn't look like the government is actually helping us because we don't actually get any work even though we have registered. Empa ho NHRBC ntse re tshwanetse ho patala selemo le But selemo. we still have to keep paying at the NHBRC every year. Le CIDB ho ntso le jwalo. It's the same thing with CIDB. Re be re bue hape le ka taba ya Khoida. And then we also speak about the matter of COEDA. Khoida hore o sebeditse kapa ha o a sebetsa o ntso tshwanetse ho e patala. With COEDA, you have to pay whether you worked or you didn't work. Ha se ntho e mpe ho etsa It's jwalo. not a bad thing to do, Empa jwale rona mosebetsi go o thola neng? but the question is when are we going to get some jobs? Re tle tabeng hape ke. And here is another matter I would like to move to. Ho itswe re tla sebetsa makwesheneng a rona. We were told that we will work within our own townships. Ho thwe re tla share wealth ya lefatshe le. And then we were told that we will share the wealth of this land. Empa ntho tseno kaofela ha di etsahale. But all these things are not happening. Hobaneng mekgatlo e wa NHRBC le CIDB
Why then do we have the NHBRC and the CIDB? Why do we have these organizations then? Ha ke ba etse jwalo ka SARS le bona. So let them do the same thing with SARS. Ho bontsha hore mmoho re ka ha South Africa ena. To show that together we can build South Africa. Hai SARS ha o sa ka wa sebetsa. So with SARS, if you haven't done any work, SARS ha e o batle letho. now SARS will not ask anything from you. NHRBC, Ho go sebeditse kapa ha wa sebetsa. whether you worked or you didn't work, O a patala. you will pay. Le SIDA ho jwalo fela. It's the same thing even with SEDA. Jwale ne kopa hore parliament e ke e shebe pele ba hlomathisa ntho ena hore be molao o motle ona ka o rata. So I would like the parliament to closely look into this thing before you actually pass this bill. We love it, no problem. Ke a leboha. Thank you. Thank you, Baba. Dumelang. Greetings. Ka lebitso ke Nhlapo Majara. My name is Mr. Majara. Yeah, I will try to represent the disabled people, the disability sector. I am representing a disability center. Sector, Or sector. please. Motsamaiso wa dipuisano ke nahana hore taba ya bili ke utlwa batho ba bangata ba re they support a bill. But honorable people, I heard a lot of people saying that they supported the bill. Ka nako e nngwe it become easier for a person to say I support the bill. Ka dinako tse dingwe go nna motlhofo gore motho a bua yalo a re ene wa e amogela bill, But ha ba sa e understand. but not understanding it. Ebe more problems that is starting teng. Ke teng mo bothata bo simololang teng. If re agree or bill e passiswe, If we agree that the bill must be passed, that means re dumelana le tsohle di ka hare tsa yona. so that actually means that we agree with everything that is within it. Bommel bondate, Ladies and gentlemen, let me try to be short. e re ke leka go bua ka Personally, bokhutswane. I will say, before the bill can be passed, hona le di loopholes tse, hona le di problems. There are a lot of problems that people has said about it before. E neng ka re pele go phasiwa bele re itseng gore go na le mathata a le mantsi a setseng a builwe ka yone, So that we can start first, re-iron the problems before it passes the bill. so that we can start first by ironing those problems pele re phasisa bele eo. Inside the bill, there are people who must implement the bill, Mo teng ga bill, locally, provincially, nationally. go na le batho ba ba tshwanetse gore ba tsenye bile ene e tirisong ba ba leng mo puso selegae ya province le ya bosetšhaba. And some of those people, Mme bangwe ba bone ba tlamehile ho implementa hore dintho di etsahale, society e kgone hore e thole dintho tse tlamehileng di thole. are supposed to implement it so that the members of the society can actually receive what is deserving of them. First of all, ba manipulate the situation for the society. That is why re bonang society ya rona e suffer. It's because of people who are implementing the, I don't know, how can I Sa say? ntlha se ba se dirang ba dira ditiro tsa bonwenwe ke ka lone lebaka leo re bonang batho ba ga rona ba sa kgone go amogela dilo tseo tota ba di tlhokang. If re passes a bill, hona le motho ya reng RDP ya ka, it was builded in 2010. I've been reported this matter for many years, but be re passes a bill. Re sa ho sena motho a holdwang accountable ka diphoso tse seng di etsahetse pele. Why we passes the bill? Why should we really pass the bill when people have been here reporting that for so many years, etc., they have been having problem with their RDP, it was built, and they're reporting all of these things. So really, if that is in place, why pass the bill? In terms of disability sector, Malebana le disability sector, we have too many people with disabilities whom they cannot utilize their houses that we have been
forwarded, been handed over. Re na le batho ba le bantsi tota mo sectoreng eno ba ba gobetseng mo mmeleng ba ba sa kgoneng go dirisa matlo ao ba a filweng. But when we say the bill is passing, the same person anza safara, rasa hold someone accountable. Me yaanong ha re re bill e phasiwe, when we have these people suffering without actually holding anyone accountable. What I can say, Gore, NHBRC, it was there for many years. So se nka se buang ke gore NHBRC kgale e le teng ka dijarajara. A disabled person has a hono ho sebedisa ntlo ya hae. NHBRC ina le dilemo e le teng. Who must be accountable for that house? If someone is physically challenged and disabled and is not able to use their house handed over to them, and yet NHBRC is existing, now really who must be held accountable for that? So, what I'm trying to say, when I'm saying, talking about NHBRC, because they are here, Se ke lekang go se bua ha ke bua ka NHBRC ka gonne ba teng fa. the National Parliament, I'm trying to demonstrate this thing in a manner where people are available, so that we can understand or not why National Parliament can come all the way from the national to come to talk to the people, whereas there are people down here who are still failing us. So ke ne ke bua yalo lona parlamente ya bosetšhaba ke re go ka nna molemo ya ka ha re bua yana batho ba ntse ba le teng. Potso ke gore ba teng batho fano fa ba go ka buang le bone mme ke ka lebaka lang ha parlamente ya bosetšhaba e tshwanetse gore e tle tsela yotlhe e nne yone e tlang go bua le bone fa. 3 minutes is gone. We are at 5. Phoebe. Can I continue or maybe I can cut it off? No, you can go there and write all the issues there. Can I ask something, if Yeah? possible? You want to ask? Yeah. Okay. Can I ask for extension? But we're given everybody when I gave you 5 because you're representing a sector of disability. And all these people, I was stopping them at 3. So That the was- I already have given you extension. Yeah, that was the reason why I was asking for that, because Yes, disabled people. I've given you extension. Oh, you've already given. Yes, from 3 I gave you 5. That's okay to Okay. just to So, comply. but, yes, but just if you are not finished, please give it to those technical people. And we appreciate your input. Dumelang, ke Greetings. Tapeng, Greetings to the leadership le bohle ba teng ka hare ho hall. and everybody else in the hall. Nna lebitso la ka ke Silwane Lekgema. My name is Silwane Lekgema. Ke tswa Nketana municipality, I'm from Getwana municipality, motseng wa Ntha. from Tau village. Nna my concern ke enana, ke thabela human settlement ha di teng ka hare ho motse. My concern is that I am happy that Human Settlements is here with us today. Se ke tlo se kopa ho bona ke hore ba kena ka hare ho dimasepala tsa rona tse nyenyana. What I'm going to ask of them is that they come into our small municipalities. Ba etse hore di-site di fumanehe ka nako e kgutshwane, di se ke tsa nka nako e telele hore di be teng. They should make sure that people get access to sites within a short time and they mustn't be made to wait for a long period. Hobane ha di-site di sa tswe ka nako, batho ba ipeya, and ha o na le ba ipeyi, ke mane mo e leng hore ha o na di-service. Because when people wait for too long, they end up planting themselves illegally onto sites. And when they have done that, then there becomes a situation where they don't receive services. Re qetella re ba le di-dumping site tse ngata. We end up having a lot of dumping sites. Ke tlama hape matlong a di-RDP. Also on the issue of RDP houses, Matlo a RDP ha o ka thola ba sheba, a fuwa batho ba batjha. when you look at the situation, RDP houses are given to young people. Batho ba baholo ha bana matlo. And the elderly don't have houses. Ba bang ba bana ba ntse ba hirile ha bana le di-sites. Some of them are still renting, they don't have sites. Ene batho bana ba batjha bana ha ba qeta ho fuwa matlo a di-RDP, ebile ne ba reile mabitso ba reke di-status.
And these young people, when they are given these RDP houses, they even give them names. They call them starters. a ke re ba tseba hore ba tlo fuwa nako e kana then ka mora moo o tlo kgona hore a extend ntlo ya RDP. Because they know that they're going to be given a certain period of time, and after that they can extend the RDP. So ne ke kopa hore human settlement e So- ke theowe e tle ka ho di masepala tsena tse nyenyane ba ke ba tlo lokisa taba eo ya mofuta o jwale eo. So I'm asking Parliament to come into the smaller municipalities to look and resolve these kind of issues. Ha ke tla ho NHBRC On the matter of the NHBRC, ke ne ke kopa hore ha process tseo di ntse di tswella pele tseo tsa batho ba tshwanelang hore ba ingodise le NHBRC as those processes continue of people who are ba supposed etse hore to, information e finyelle bathong ba right hore batho ba bang ba tle ba senang tsebo ba se ke ba qeteletse ba ithotse ba sa kgona ho ingodisa. the NHBSC should make sure that the information reaches the correct people so that it is ensured that it is the right people who register. Ke a leboha. Thank you. Thank you. Thank you very much. On the stop. Ke qale ko hlomphe modulasetulo ke o dumedise le committee jwalo le bohle ba teng kwana. Greetings to the chairperson, the committee, and everybody else in the house. Ka lebitso ke Lebohang wa Mokoena, My name is Lebohang Mokoena. ke tswa Ward 80 Betsana tlasa masepala wa Nketwane. I'm from Ward 8 under the Nketwane municipality. Ntlha ya ka e ke llang ka yona tabeng ya di-RDP hobane hle ke yona ntho e leng hore e tshwentse setjhaba haholo jwalo ka re le batho ba futsanehileng haholo boholo ba rona kwano naheng. My issue is regarding the RDPs, which is a grave issue which is affecting most of us as the struggling people of the area. Ne ke re puso ha e tla ntlheng eno ne nka rata hore e fe main contract ibe motho o a nang le tjhelete a nang le bokgoni. I would ask for the ones in leadership, when the contracts are given for construction, they must be given to somebody who has money as the one who will lead the job. Ibe yena a tla aha matlo pele a ka fuwa tjhelete hobane jwanong ha a fuwe tjhelete pele o etsa poor quality ya mosebetsi and then a ba tsamaya ka tjhelete. This should be done so that the person uses their own money to build houses, because when they get given money first, they end up building houses of a poor quality. Hoba ke bua tjena le nna ke dula ka hara yona ntlo ya RDP jwalo ska se di buitse ngata se di lile di a cracka di ka wa ning kapa ning le yona. As I speak like this, I'm speaking like this because I'm living in one of the RDP houses, and as many have said before me, they have cracks and they may fall at any time. Ntlha e nngwe hape ke tabeng ya ntho ya batho like high ne re aile foundation mmuso ho thwena ke subsidy ba re subsidize, so ha ba fihla ba tlo aha RDP ba e aha fela senteng ya ntlo ya foundation ene se re entse volumenteng. Another issue that we have is that as residents, we had a structure that had a foundation, but when the builders came, they built inside that foundation that was already existing. Ke ka baka lang ho sa checkwe value ya ntlo eno hore e tlo costa tjhelete kae, if e le hore structure saka ba ka kgona fela hore ba ahe 3 room, then ba ahe 3 room eno according to structure, not hore ba ikenye senteng fela ba re ntlo tlamehile e tsamaye mo RDP ya hao tlamehile e be mo. My question is, why don't they check the value of the house and let us know how much it would cost? And if my house is going to be a 3-room house, they must build it within that foundation that is already there, not just put my RDP house in the center of the foundation that I already have. Thank you, Bob. If you are not done,
go and register some of the Ha ba issues sa there. qeta taba tsa The hao last ka lo di person. ngodisa mane. Oh, ne ke batla ho qetela. Qetelela mola ntate. Ba re qetelele mane. Dumelang. Greetings. Setjhaba se kgethehang ka hara motse wa Bethlehem. To the people of Bethlehem, Ke leboha le parlamente ha e tlile ho tla mamela ditletlebo tsa batho. I thank the parliament for coming here to listen to our complaints. Haholo re lla ka matlo a RDP. We are mostly complaining about the RDP houses. Mara re a bona bonokwane bo hlaha ka hara masepala tsa rona. But we see that the corruption is coming from our municipalities. Ha esale ke apply ntlo ya RDP ho tloha 1994. I since applied for a house, an RDP house since 1994, Ho fihlela hana jwale. up until today. Ha ke so thole letho. I have not received anything. Ha re botsa ntse ho thwe dipampiri di lahlehile ho tswa Bloemfontein. When we ask, we are told that papers are lost from Bloemfontein. Jwale ke thabile haholo ha parlamente le teng. So I'm very happy that the parliament is here. Mohlomong re tla kgona ho check-wa di-computer-eng hore na di lahlehile ka mokgwa wa tsela e jwang. Maybe they'll be able to check in the computers what happened to our names. Hobane parlamente Because the parliament, ha e ntsha molao when it passes laws e nehela dimasepala and and passes them to the municipalities, tlamehile di etse mosebetsi ka boitelo le boikgethelo hobane batho ba re ba kgethile kaofela. they need to do their job with dedication and integrity because those people have been elected by us. Jwale potso ya ka ke hore na So my question is, ha dipampiri di lahlehile ho tloha Bloemfontein, when papers have been lost from Bloemfontein, hobaneng dimasepala di sa kgutlele hape ba e check-a hore na mabitso a rona ha a hlahele hobaneng moo. why do the municipalities not go back and check why our names are not appearing there? Hakalo ke a leboha. Thank you very much. Re a leboha. We want to take this opportunity to thank you for your inputs. Ra leboha, re batla ho nka monyetla ona ho le leboha bakeng sa boteng ba lona. And I've seen some of the people, they were just arriving, and unfortunately, we are closing this meeting. Ka bomadimabe re a kwala, re bona ka hona ba bang ba sa tswa fihla fela re jwale re a kwala. We will request that you can write something and give it to the table there. We'll incorporate those issues into the report. Ditlhaiso tsa lona le ka di isa tafoleng yane la di ngola fatshe mme re tla di kenyelletsa reportong ya rona. There are some few things that I need to clarify before we close. Ho na le dintlha tse ke batlang ho di hlakisa pele re kwala. Who qualifies to get an RDP house? Ke mang ya nang le tshwaneleho ya ho fumana ntlo ya RDP? It's a family or a mother or child-headed family who earns less than, or who earns between 0 to 3.5. Mme kapo lelapa le o hloho ya lona e le ngwana eo lekeno la bona e leng pakeng tsa letho le 3.5. Sometimes when you are a gentleman, you don't have children, you don't have a wife, you are not working, the law is silent about you. Ka dinako tse ding ha o le ntate o ikemetse o sa nyala o sena molekano o sena bana molao ha o re letho ka wena. So, but the important thing is that one of the things that Minister has discovered was that the beneficiary lists are being manipulated by those that are registering the lists. Empa ntho ya bohlokwa eo letona le fumaneng ke hore manane ana a ngwadisa batho ba ba qualifyang di RDP, they have been manipulated. manane ana a ngwadisitseng batho ba tlamehang ho fumana di RDP
Anta a kena ke batho ba bang ba sebetsanang le ho fana ka tsona di RDP. So minister has come up with a program to digitize the beneficiary list. Ka hoo letona le tlile ka moralo wa hore lenane lena la batho ba tlameha ho fumana di RDP le kengwe computing. This process is going to help that if you have registered with your councillor at your council, then automatically the name will appear on the register at national. Mohato ona o tla thusa hore ha le ingodisitse le makhanselara a lona ka nako e tshwanang kapa ka ho iketsetsa lenane leo la lona le tla hlahella mananeng a naga. And therefore your name will not disappear. Ka ho mabitso a lona ke a nyamela. So already minister have noted that. Ka tsela eno letona le se le hlokometse taba eo. And during his speech, he has even indicated that there are a lot of unfinished houses. Meka puo ya hae o ile a hlahisa taba ya hore o a tseba hore hona le matlo a mangata a sa qetwang. So he has come up with a 3-year program to finish those houses. Ka lebaka leno o hlahisitse letsholo la dilemo tse tharo hore matlo ano a jwalo a qetelwe. So the provinces they are being forced to prioritize those houses for completion. Ka lebaka leno di province di a tlameha hore di sebetsane le matlo ana a so qetweng pele. And the minister and the team will make sure that those that have left the site without completing the house, there is consequence management. Letona le ba sebetsi mo ba hae ba tla tsa bonnete hore baahi ba ka siang matlo ano a ntse a sa qetwa ba tla fumana dikotlo. And I want to indicate that the bill talks about the cooperation between the minister and the MEC and the municipalities. Hape ke batla ho hlahisa le taba ya hore bili ena e bua ka tshebedisano pakeng tsa letona le MEC le municipality. Therefore, the inspectors of NHBRC, of department, of provinces and local municipality, they are going to force to work together. Ka ho di inspectora tsa bahlahlobi ba NHBRC le ba di masepala le ba mafapha a naha a tlo tlameha hore ba sebedisane mmoho. And the minister has indicated that in the priority, she has prioritized elderly, people with disability and child-headed family. Those people are not supposed to queue on the beneficiary list. Hape letona le ntse bonnete ba hore malapa ao dihloho tsa ona e leng bana, malapa ao bana ba e leng hore ke difutsana. Bana ba leng ke mafutsana. Le batho ba nang le bokowa le batho ba seng ba le baholo ha ba tlameha ho ema lenaneng la batho ba tlameha ho fumana matlo. And therefore that's why elderly people who have not been given the houses would have to be prioritized. Ke ka ho batho ba baholo ba sokang ba fumana matlo ba tlameha ho beellwa ka pele lenaneng. The other thing is that if you, Rosina, come from Limpopo and relocate to Bethlehem, and in Limpopo, what has been allocated a house, when he arrived in Bethlehem, he wants to get another house. The system will not allow that. Ntlha e nngwe ke hore ha o le Rosina o hla Limpopo ebe o fuwe ntlo Limpopo o falletse Bethlehem, ha o fihla Bethlehem system e ke a dumella hore o fuwe ntlo e nngwe hape. So you are allowed to claim, or you are allowed to be given one house as a person. So hona o bolela hore ha o le motho o dumelletswe ho fuwa ntlo e le nngwe fela.
And there are issues of corruptions that you have raised. Hona le dintlha tse ngata tsa bomenemene tse le buileng ka tsona. We have noted them and we are going to take them up with the department. Re di ngotse fatshe mme re tlo shebana le tsona jwalo ka lefapha. And there are inputs that you have indicated that you want those issues to go in the bill, so we'll consider them as we are going to debate this bill as a portfolio committee. Le dintlha tseo le faneng ka tsona tsa tlatsetso tse le batlang hore di kenngwe billing re tlo tla re di tshotla jwalo ka committee. And those that have not have chance to make their inputs today, Me ba sa kang ba ba le monyetla wa ho fana ka ditlatsetso tsa bona kajeno. after this committee has deliberated on your inputs and the inputs that we have received through written submission, Ka mora hore committee ena e buisane ka ditlhahiso tse re di fumaneng tse bueng le tse ngotsweng, is going to table the report in Parliament. e tlo tla e fana ka report ka pele ho Parliament. And after Parliament has adopted our report, Me ka mora hore Parliament ya moele tlaleho ya rona, the bill will be taken to the second house of Parliament, bill e tla iswa ntlong ya bobedi ya Parliament called the NCOP. e bitswang NCOP. NCOP consists of members of provinces and members of legislature. NCOP kenyeleditse ditho tsa di province le tsa ketsamolao. And therefore, they will do the same process that we have done as a portfolio committee. Mme le bona ba tla etsa tshebetso e tshwanang jwalo ka re entseng jwalo ka portfolio committee. They will still have some public hearings. Le bona ba tla etsa dikopano tsa setjhaba. What we'll recommend to them is that they must consider other areas, not areas where we have passed. Se re tla ba kgothaletsa sona ke hore ba ye dibakeng tse ding e seng dibakeng tseo rona re se re tswa ho tsona. So that we can get maximum participation of our people. E le hore re fumane ditlatsetso tse ngata ka mokgwa o kgonahalang ho tswa ho batho. With that few words, I want to thank you for having attended these public hearings. Ka mantswe ao a mmalwa ke kopa ho le leboha bakeng sa ho tla kopanong ena ya kajeno. You could have decided otherwise, but we have honored our invitation. We want to thank you very much. We bow our heads as this committee. Le ka be le ile mabakeng a lona a mang empa le nkile qeto ya ho tla mona mme ka seo re le leboha haholo re le committee. And we are the parliament of the people by the people. Committee ya Parliament ka lebaka la lona jwalo ka batho. And therefore we are here to serve you. Mme re mona ho sebeletsa lona. And we'll make sure that your issues that were raised does not get disappeared in the process. Mme re tla etsa bonnete ba hore dintlha tseo le di hlahisitseng ha di felle fela moyeng. And we'll call all those that are supposed to account and make them to be accountable on all issues that we have raised. Mme re tla bitsa bohle ba jareng boikarabello hore ba tlo tla ba arabela dintlha tsohle tse le di hlahisitseng. And I want to thank you very much for having been part of this public hearing. Ke batla ho le leboha haholo bakeng sa ho ba karolo ena ya dikopano tsa setjhaba. I'm going to request anybody who can close this meeting with a prayer amongst yourselves. Ke tla kopa e mong a ka re kwallang kopano ena ka thapelo. Any volunteer? Yes, ma'am. Ai lor ba kgona ho ema ka maoto a re emeng ka maoto. Ngomva komsebenzi omkhulu mele sibonge asivale namehlo baba somandla wena mdalo wezulu nomhlaba naku la sikhona sidibene ngeenqondo ezijulile usiphe ubuhlakane wasipha khona ukuthi sizwisise nako nokubambisana kungasintando yethu kodwa kungomusa othi wawuthela phe kwenhliziyo zethu nenqondo zethu
Ngakho kokukhona lokhu Nkosi siyabonga kule mini namhlanje. Siyabonga Somandla. Yehla moya engcwele ungena enhlizweni zethu. Hambe nabahambako. Bona abaholi bethu. Bapha ubuhlakane ubavikele. Emoyeni emibi ekhona nejulile ekhona phakathi kwethu sonke. Baba nguwe wedwa uyawusihola uze ubuye kube kunaphakade. Amen. Yeah, thank you very much. The meeting is closed, but I'm going to request that you sit down because there is a lunch that has been prepared for yourselves. Re kopa le dule fatshe le tlo tla le phomosetswa ka tsa motshehare. Ke a leboha. So there is a team that will come to you and tell you what you must do. Batla re jwetsa hore na le tlameha ho ya kae le etse jwang. Thank you very much. Ke a leboha.